jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaatee ci suba sile yemook alarba di fukki fan ci weeri August 2022 ñu ngi leen di ziar bu baax fu waay mënut a nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun saay nekk ci jotaay bi waxtu bi jotee xam ngeen ne saay nekk buñ ci tolloo ñu ñëw jàkkaarloo ak yéen waxtaanee réew mi waaye tamit wax luy xew ci réew mi tolluwaay bi naka noonu digtal leen suñ ay xibaar tey tamit noonu lay demee incha allah bu ci kanamee ñu yaatal waxtaan bi bu ci xëjee ñu mun a ubbi leen si ñu jokkoo ak yéen ñu waxtaanee lépp li nga xamante ne tey loolu lañ teg ci table bi pour mun koo waxtaanee ci noonu la ñoo profité ñaanal ñëpp jàmm di leen ziar bu baax surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi waaye tamit ñu nekk ci hôpital yi ñu ngi leen di bàyyi xel saa su ne waaye tamit di leen ñaanal jàmm ñaan yàlla delloo leen seen sago ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons ñoom tamit dañuy wettali ko suba bu nekk di ñu ànd ak ñoon di ñu gunge ci programme bi ñu ngi leen di bàyyi xel saa su ne di leen ñaanal jàmm ñoom tamit bu baax a baax ñaan yàlla teggi nattu bi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ñu ngeen ñëw gunge ci biir week bi Monday ba Friday 9 o'clock mooy waxtu bu baax bi ñu ñëw jàkkaarloo ak yéen ñu waxtaanee lépp li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi kon ni ma ko waxee waaye tamit tolluwaay bi su ko defee léegi-léegi ñu war a ñëw ci ponk yi nga xamante ne tey loolu lañ fas yéene waxtaanee ci programme bi. Well, viewers, once again, welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV and wherever you are, whether in the country or beyond. Thank you so very much for joining us in this Wednesday morning as we once again bring you another very interesting and as ever educative and interactive edition of the program. We have some very pertinent issues to discuss this morning once again. So if you are joining us for the first time, make it a date with us. We are here every week from Monday to Friday to bring you this very important edition or platform to discuss on matters and developments happening in the Gambia and beyond. So we would talk about legal matters, we will talk about flooding and some other very important issues also in the country. So once again, thank you for choosing us and as always for the pleasure of your company. And before we get into what we will be discussing today, we would just allow my colleagues also to extend their warm greetings to our esteemed viewers, wherever you may be, and then we will get into the discussion. As always, Modou Mohamed Niang ak Maam Jibi la àndal ci jotaay bi su ko defee ma bàyyi leen ñoom tamit ñu nuyoo laataa ñooy soobu nag ci waxtaan bi doore ko ak grand nuyu naa la. booy fay naa la mbaa yaa ngi si jàmm. naka suba si. alhamdulilah jërëjëf waaw yëpp fa laaw sant borom mbaar mi rek. Gréva sant la nuyu la yow tam beneen yoon macha allah suba si moom wane ne mbaxal gi daal is ok. baax na ci de. baax na wane na caaj bi bu baax parce que néew bi jot na trop. thank you very much am nañ si mbégte bu baax waaw jërëjëf léegi mbaxal bi def waaw noonu dinañ ko commencé nag def dara balaa ngaa egg daf si am solo bu baax waaw. waaw baax na si de nuyu maam tam borom tumbukaay. ganaar du fi bàyyi mukk kuy soq du topp kuy dem tool. wóoru erreur la mun nañ ko fa añee sax. waaye bu toogee ku ron kuy soq dina am lu rot mu for ko kon gars yi topp leen ay Africa TV rot ngeen for yéenay boromam soo am ñi itam ñiy seetaan nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp comme noo ko waxee rek suñu mbokk yi nekk Mile 2 tam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm comme noo ko waxee yàlla teggi natt bi delloo leen si seen njaboot yal na ko yàlla def because ñu baax ñu ngi fa ñu war a jëñi réew mi ñoo xam ne ni nattu rek la waaw yal na ko yàlla teggi te lu yàgg la nag yàgg na fi depuis àddina sosu ba léegi kaso moom am na waaye ñu si gën a bëri soo ko seetee nattu moo leen fa dee yóbbu su ko defee ñu ñaanal leen rek yàlla mu leen ko teggi leen ko waaye bu ñu ñëwee rek maxaama yi gën a koowee incha allah am na solo soo di wax gars yi rek ak ay xibaar yi am solo xam naa ne si kanam tuuti rek ñu dugg si yaatal gi ak fan-fànce gi incha allah. jërëjëf am na solo su ko defee comme ni mu ko waxee ñu jaajëfal ko baax a baax ci loolu ñu bàyyi tamit maam borom suñu réew borom démb rek cumbukaay ak li nga xamante mooy géew gi. maam nuyu na la naka suba si. maa ngi lay fay Amadou di am mbégte kontaan te di la nuyu di nuyu Modou Mohamed Niang nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñëpp ñuy jàpp ci liggéey ba mu yombandi ci caméra yi joo technical ak ñi nga xam ne ñoo fa nekk yëpp sant leen gërëm leen ndax liggéey bi bu yombandee collectif work lay nekk waaye ñi ci biti ñëpp ñu ngi leen di nuyu. jiital ci njabootu Sisa Wanekonda family nuyu soppey maam ji bi nuyu delloo njukkal sunu soxna Alimatu Tamos nuyu waa Fuladu ak li ko wër yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ñaanal leen tawfiq ak taysir
am mbégte ak kontaante mu rëy tamit ngir ñëwaat ci beneen jotaay yi li nga xam ne mooy Good Morning Africa waxtaane tolluwaay réew mi ak ponk yi nga xam ne moom moo fas yéene fës ñu yaatal faram-fàccee ci jukki ci suñ xalaat ak suñ gis-gis lépp ci tolluwaay réew mi la waaye du fenn fu dul fii Eye Africa TV Your Pan Africanist TV tolluwaayu Africa ak li ko wër réew mi nag doon sunu yitte ci lépp lu jëm ci taxawaay bu nu mel yéen ñu nuy seetaan boo la ñu toppee dinañ yaatal lépp lu gën a fës ci ni ko Amadou di jukkee jërëjëf maam ci loolu am na solo nuyoo baa ngi noonu su ko defee ñu gërëm leen yéen tamit bu baax a baax beneen yoon ci ni ngeen di ñoo xaaree suba bu nekk bu waxtu bi jotee su ko defee dañuy door ak li nga xamante ne moom mooy of course yi court case bi nga xamante ne jamono ji mu ngi wéy foofu ci high court Banjul démba Sainabou Mbye ak ñeneen ñaar ñi nga xamante ne dañ leen tuuma faat doomi aadama case boobu noonu mu ngi wéy démba li fa jot a am daanaka bariwut noonu waaye ëllëg de code bi tamit dina continuer foofu ci Banjul su ko defee nañ ànd ak suñu report bi laataa nag ñu ñëw def jàngat ci loolu tolluwaay bi ak li nga xamante ne moom mooy li ci jot a am ci mbir mi ndax xam ngeen ne depuis process bi door ba léegi na ngeen gis li fa am ak Eye Africa di leen digtal yëf yi fu mu toll ak développement yi nga xamante ne mu ngi faa am su ko defee loolu la ñu ànd ak suñu first report den ñu soog a nag waxtaan ci tuuti rek ñu continue nag ci leneen. Well, once again, thank you for joining us, and let's begin the program with our first story. And of course, we are starting with some legal matters today because High Court Judge Justice C.D. Keita will deliver ruling on the bail application submitted by defense attorney for Sainabou Mbye and two others on Thursday following the adjournment of the trial on Tuesday. Now, Sainabou Mbye, ex-wife of Boubacar Bob Keita, is standing trial on charge of manslaughter alongside his brother Cherno Mbye and a family friend, Kibili Dembele. The three accused persons have not yet taken plea. The case has since been transferred to the High Court in Banjul. Mafuji Sise is following the court's proceeding, and he now tells us more. This Thursday, Justice Keita is expected to rule on whether to release the trio unconditionally or grant their bail application, pending the filing of an indictment within 2 weeks by the state. The three accused persons have not yet taken their plea. Their case have just been transferred to the High Court. When the case was called on Tuesday, lawyer Mohammed Sow announced his appearance for the state, while lawyer Sagar Thomas appeared for the accused persons. Continuing the trial, lawyer Sagar Thomas urged the court to unconditionally release her clients, claiming that their continued detention at Mile 2 Central Prison is an abuse. My lady, the court should exercise its power and release Sainabou Mbye and co. Hence, the state did not still file an indictment. There is no law as to why the accused persons are still in remand at Mile 2. Therefore, my lady should release them immediately, Sagar Thomas told the court. Lawyer Sagar Thomas also informed the court that her applicants have informed her of the inhuman and horrible condition at the Mile 2 Central Prison, and they have to eat and sleep in those cells. Lawyer Sagar informed the court that Sainabou Mbye and co. are detained illegally because there are no charges against them, adding that to add salt to an injury, the applicants are detained at a facility that's a champion of human rights violation. She further submitted that the court has only one choice, and that is to release Sainabou Mbye and co. unconditionally. Lawyer Sagar further submitted that the applicants are presumed innocent because there is nothing against them and their right to liberty has been violated. She said Sainabou Mbye and co. detention is unlawful and a violation of several sections of the 1997 Constitution. The State Counsel, Mohammed Sow, replying on points of law, said for the defense counsel to say that the state cannot file an indictment within 2 weeks is incorrect, adding that these are just arguments but not facts. Counsel Sow further submitted that the state don't even know what the applicants want and does not also know whether they want a bail or are challenging the legality of detention of Sainabou Mbye and co. Counsel Sow, responding to defense lawyers' submission that Sainabou Mbye and co. detention is illegal, saying Sainabou Mbye and co. detention is legal. Counsel Sow argued that for the defense to say that there are no charges against the applicants is not correct, noting that interestingly the applicants are not
shown to be truthful with their facts. Counsel Sow further argued that the applicants did not show any reason as to why they should be granted bail. While responding to the state submission on points of law, the defense counsel urged the court to disregard the submission made by the state counsel and grant the applicants a bail. The case is adjourned to Thursday, 11th of August at 11 a.m. for ruling on the bail applications. For Africa News, I am Mafuji Sise. All right, thank you very much, Mafuji, for that report. And of course, as you just have heard on that report there, the ongoing trial of Sena Bombay and, of course, Chernobyl and Kibble have been charged for manslaughter. Of course, the case has been adjourned for tomorrow, Thursday, for it to be continued. Apparently, the defense is, of course, the court has been adjourned for ruling on a bail application by the defense tomorrow. So we would all look forward to whether they'll be granted bail or otherwise. All right, so that's apparently the latest development as far as the case is concerned. Yes, mën nañu taxaw tuuti rek ci case bi xam naa ne duñ ci sori ndax wax nañ ci lu bari te yàgg Gambien si yëpp ñu ngi bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy code bi ndax depuis comme nuñ ko waxee woon ci benn case la case bi juddoo ba tey daanaka ñu bari ñu am juga ci yëf yi Sena bu nekkoon jabar ci bopp ak ay rakam of course ak seen xarit ñu tuumal leen faat nit tey case baa ngee dem depuis buñ ko téyee ba léegi daanaka déggantaan case bi dooragul mooy li nga xamante ne mooy state bi mooy wala charges yi nga xamante ne mooy parce que démb rek Mafuji mi nga xamante ne moom moo ñëw toppal case bi mu ñu ko wax fu mu nekk nii yëf yi fu mu toll mooy case bi daanaka ko jooj bi war a toog ci yëf yi tegaguñ dara li nga xamante ne mooy ay charges ci kanamam ba lu ci wéer mooy ñi taxawal ñiñ tuumal looyaa yi ñu ngi sàkku pour ñu bàyyi ndégéndiku ki nga xamante ne moom mooy seen ay client mooy Sena bu ak yeneen ñaari nit yi léegi nag beneen team bi tamit ñu jàpp ne loolu moom waruta am parce que nag li nga xamante ne mooy ki nga xamante ne mooy bopp téye nañ ko moom lu ëpp ñaari at te mënuñ koo may loolu su nekk nii nag ruling bi ëllëg la jooj bi si la war a xam ndax ñii lu ñoo sàkku lu mun a nekk la mun nañ leen bàyyi ndégéndiku am na sax fi nga xamante ñu ngi wax nañ leen bàyyi fekk du am ay conditions sax ñu bàyyi leen comme ñu bàyyi leen ñu free ak yu mel noonu ban jàngat nga am ci mbir yi fu mu toll jamono ji gannaaw bi nga xamante ne mooy lu fi xew yëpp luñ ci waxtaanee ak fii yëf yi toll. waaw Amadou xam naa ne jooji si ñoo la gën a xam ne kii si boobu ak Zeynab nekk na lu nga xam ne Gambien si den ko soxla bu baax a baax ñoo ko téyel seen bopp. yaakaar naa ne depuis 2017 mun neen wax ne case bu amee nii dayo mu ngi door a am si depuis 2017 ba léegi si li nga xam ne si réew mi mu nekk lu nga xam ne nag askan bi dañ ko téyel seen bopp pour bëgg mu leer te li ko waral mooy foo case ba si saano mooy si mbir yi boobu ak càggante am si ak ñàkk farlu si atte bi moo jur li yëpp tey soo ñooñu nag li jural leen lii tey dañoo sàmm bu baax a baax bi itam di bu Zeynab bu pour bañ la leen dal si bële dal leen fa parce que mun neen wax ne de càggante bu rëy def si am bu gos si fekkoon ne defee noonu atte bi na mu waree woon ci boobu ñu war a def gëstu ñu war a atte konoon kiis bi tey du doon agsi fii lu doon xew na bu yàgga waaye càggante gu njëkk si mbir moo dal ñi ba tax moo jur lii te gëmatuma ne loolu war na mun a dalaat attekat yi nga xam ne tey ñoo nekk di atte mbir yi moo tax gis nga ko ajoon bi sax du yàgg balaa ay 2 days o benn fan sax nga gis ñi dellu si waat gis ne toogaat neen bon ak lu munta xew rek mooy comme lu askan bi doo rek na leer nañ ku si nekkul si dëgg ñu xam ne kooku la ku si yoon daan ñu xam ne kooku la yoon daan te mu ànd ak bar goo atte si yàggee rek xel ñaaw xel tey te already bu boobi xel ñaaw na si xel tey ne si te di seen nit ñoo ko doon def te xam nañ ne lañ def foofa méngoo dëgg-dëgg ak yoon su ni ko askan bi di waxee kon nag bii lu ko askan bi téyelee seen loxo loolu moo war a tax jooje ji tey gën a baral seen atte ba pare wax atte itam dëgg daf si am solo trop comme nuñ ko waxee rek ak nu munti demee attel dëgg te dëgg rek mooy luy mujj mooy luy mujj waaw te loolu la ñoo xaar tamit te loolu la ñoo xaar absolutely waaw soo moo tax nañ ko def rek gis nañ nag kees bi doorin bi tamit daanaka dafa mel ni gaaw na xëj na ni ñu koy ajoonee
ay fan yi gàtt la waaye ajoon bi tamit bëri na. waaw bëri na moom xam nga loolu moom ci sànn la si gars yi ajoon yi bëri na trop waaye dama ne gis nga lii yëpp ñàkk careless job daf si am gos tey am na bagage yi nga xam ne nii depuis day one waroon nañ ko mën a toppatoo du doon agsi fii gos Zeynab dem Dakar am ak yi xale yooyu noonu yëpp ci fekkoon ne liggéey bi gars yi respecté nañ ko def ko ni ñu ko waroon a defee lii du doon am gos day sa time xam nga ne lii nañ koy soxla kooku wartu mu fott sori jar nañu teg ko place bàyyi ko xel ba dafa mel ni joxuñ ko woon fulla waaye askan bi jox ko fulla ak fayda ñu door a commencé jox fulla mbir yi fekk lu bëri passé na fekk lu si bëri lu si wartoon a am si so loolu mooy problème bi bat ak nu munta demee lu askan bi soxla mooy dëgg te na si feeñ te loolu la ñu xaar dem dëkk yëpp ak nu munta demee rek affaire yi moom foog bés dana ñëw ñu ne lii moo xew loolu la nit ñi di aar ne loolu moo xew nag leen bëgg muy lu askan bi bëgg muy lu leer nañ si kaw téebul bu ko dégg xel muñ koo nangu ne atte bi moom lii moom dëgg la parce que Amadou ak lu mu demee rek luy dëgg si yow moom bu gisee dëgg dina ko nangu ifin yow nga bañ ko si làmmeñ so loolu atte boobu la nit ñi di xaar si kees bii nii su ko defee dina si am solo bu baax dëgg rek ifin dañ laay rey comme ni ko gars yi waxee daf si dee am solo trop because loolu daal la ñoo xaar bu baax. absolutely yeah all right maam lan mooy doon jàngat bi situation bi Defence Council bi mooy ñuy taxaw Sainabou ak yeneen ak Thierno of course ak Kibili ñu ñoo sàkku mooy ñu bàyyi na ngi nekku ci loolu ñu ngi jàpp ne surtout ñu ngi wax ne condition ñu leen teg foofu ci Mile 2 comme jàpp nañ la condition nekkul condition yu baax loolu lañ nekk di ñaxtu moo tax sax ci some extent ci report bi ñu ngi dégg sax ñu ngi leen di wax ne léegi sax lu ñuy sàkku mooy ñu bàyyi leen with no condition ci code bi so nag beneen team bi jàpp ne parce que ñoom dañ jàpp ne comme ba léegi tegaguñ ay li nga xamante ne mooy ay tuuma seen ndodd foofu ci high court bi lépp tuuma yu police tegoon seen kaw moom moo fa nekk ba léegi te high court bi loolu dana kaani fi fii la emoon loolu ci dafa am leneen li ñu war a teg ci kanam yi jooj bi foofu ci high court bi pour yëf yi commencé wala mu ne lan lii lu mun a dem la wala lu munta dem so jàngat bi noo ko lan mooy doon jàngat bi ci mbir mi noo ci déggee ak fu yëf yi toll jamono ji ak luñ ci wax yëpp. jërëjëf Amadou dafa nekk a very critical situation bu nga xam ne legal matters la mooy yëfi yoon ak yoonal waaye nag gëm nañ ne comme doomu juddu réew lépp luy xew ci réew mi mun nañ ci indi suñ jàngat ak suñ gis-gis situation bi dafa am ñu ko séq wax na ma ko di all the time te duñ ci jóge ñaar ñu nga xam ne néegu sëy lañ séqoon muy Sainabou ak ki nga xam ne moom moo nekk Bob tey ñoom ñaar yëpp ay victime lañ fan la commencé ci Bob ak rakku Sainabou ci tuumal ci tëddaw mu dem ba doom juddu ci fenn fu doon ñang di waxee ci càgganteef bu ma jàpp ne tey ñi nekk ci yëfi luwaa yëpp dañ xaw a wane càgganteef gu rëy mooy ne biñ toppee kees bi mu dem ba yëfi xale bi juddu feeñ ci waroon nañoo bokk ci xale bi ñi teg ko loxo yu nga xam ne niñ tegee loxo Bob niñ doon toppee ci kees bi ba muy jaral every 2-3 days ñu doon oote ci bundu magistrate court ñu xam ne kii de dem na ba loi wala yoon wane ne am na luñ soxla ci moom kon kooku dañ ko waroon a boole ci process bi because of process bi am na lum lacce woon ci moom kooku dem ba tey ñàkk bakkenam wala faatum moo dugal Sainabou ak ay ñoñam kon xam nga yëf yi mu ngi gën a law waaw law na ba pare léegi nag foofu amul lenn lu fa nit mun a wax lu dul càgganteef ci ñëpp ñu nga xam ne ñoo seqoon loi bi ci wàllu atte bi ñëpp because of Bob am na loi bu nga am na attekat bu taxaw ne Bob ci dëgg la nekk moo nekk loyam bi magistrate bi dafa bëgg ñëpp ñu indi ku nekk indi ay serndem ci li tax state lawyer bi nga xam ne moo doon taxaw Fatou Mbaye muy rakki Sainabou ci tëddoo bi nga xam ne wane dañ ko tëddoo ci lu nekkul sagom moom tamit ay firnde la doon wane ne lii lu am la ay tuuma la yuy tegu ci muy teg ay firnde ne lii dafa am wana saan nga jóge fa nga ñëwaat tey fi process bi toll ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawu Sainabou dëgg la ñoom tamit liñ gëm rek mooy seen client lu koy muccal ak lu koy génnee ci lim nekk mooy seen responsibility
waaye mile two biñ taxaw tey ne condition yi baaxul boobu ñaari at mu ngi fa tëdd. waaw dégg naa li lawyer yi. state loolu lañ ne loolu argument boobu lañ teg. non loolu tamit du argument foog ñu nangu as Gambians ne Bob ak Sainabou yëpp they are concerned citizen wax naa ko ñoom ñaar li commencé ci seen diggante sëy moo nekkoon seen diggante. te ay néegu sëy la ay doomi réew lañ doom juddu ci seen diggante mu dem ba tey jii ñoom ñëpp ñu nekk ak doomi réew mi onasan nga loi bi nga xam ne tey moo gàlloo Bob moo gàlloo Sainabou ak ay ñoñam tey nag duñ dem ba yegg fii nit ñi mënuñoo fàtte ne Bob ñaari at mu ngi tëdd ci kaso bi te du Bob rek am na yeneen doomi Gambian su nga xam ne juddu réew lañ te ñang daf ko fi waaye yow mun nga koo seede am na ñu fa tëdd natt moo leen fa teg waaye dañ innocent léegi kon bu fekkee dañuy taxaw ne ñoom seen xam-xam dafa màcc ci wàllu yoon ak loi tey ñi am client bu fa nekk Yankuba Touré anamu ci at ci ñëw war a testify ci TRRC bi ak yooyu ak yeneen yu nga xam ne yu nit mën a toog lim la mën a sàn nga yooyu yëpp ñi bañ cee dugg ci côté boobu sax waaye li may wax rek mooy ne pour wane ñi nga xam ne ñoo koy taxawu ne am nañ right pour teg ay firnde yu leer ci bëgg seen client ñi bàyyi leen waaye yëfi mile two buñ taxawee di wax condition yi ñoom mënuñoo toog ba tey di ñu bëgg gëmloo ne Sainabou ak ay ñoñam ñoo tax ñu war leen a bàyyi because condition yu nekk mile two condition yu nekk mile two mën nañu wax comme ni ñu wax exactly depuis 2017 promise la woon ne kaso yi dañ ko war a reform man waxtaan naa ñi nga xam ne ñu ngi fa ñu ngi joytu li fa nekk di joytu condition bi although dañuy nangu condition bi waaye tey du situation bi am ci ñoom seen ay client as victims ñu war a jàpp ne dañuy tegal lay ci ne kaso gi ni mu dundee moo war a tax ñu bàyyi leen noonu lañ ko gisee waaw ñoom foog ñu wut ay buntu ay buntu taxaw seen client waaw loolu mun ne leen koo nangul su fekkee ne condition yi baaxul waaye am na ay ñu fa nekk ñaari at seen fekk nañ wala am na ñu fa nekk sax fekk nañ fa nekkee sax yoon du yoon wala jagut condition yi baaxul moom yow sax is normal nga fayit ko ne warto am kaso gi dañ la fay tëj waa dafa war a ànd ak condition yi yu méngoo ak human right yoo xam ne nit ki dina am ak xam sa da nga ko fa mën a lifin yees so loolu daf si baax trop su fekkee na ñoom tam gis nañ na loolu ifil sax gars yi dafa naa ne sax gars yi boobi sax complain nañ loolu ñoom seen loyees waaw so su léegi lu ci mënta am comme suba moom mooy rôle waaw mooy rôle ñu xaar ko ñu seet ci war a am rek fan la yëf yi di mujj xam naa buñ ci dellusiwaatee suba wala gannaaw suba incha allah nañ xam lan mooy doon taxawaay jooj bi ci loolu ak tamit ñoo xam ndax nañ leen bàyyi neginiku or else they will decide otherwise pour ñu nekkagum ci kaso bi wala ci loxoy yoon beeg bala li nga xamante ne mooy state bi lu ñu sàkk woon ñu may leen 2 weeks mu ne ñaari ay bés waaye den ñu mun a teg seen li nga xamante ne mooy seen ay tuuma ci kaw table bi pour joj bi mun cee toog xam kees bi naka la ndax dafay continuer wéy mun nañ cee gis leneen su ko defee mu ngi noonu loolu mooy ci lu bees ci li nga xamante ne mooy ci Sainabou Mbye Thierno Mbye ak Kibli Dembale si seen kees bi nga xamante ne Gambien si yëpp comme suma gars yi ni ñu ko waxee ñu ngi koo bàyyi xel bu baax a baax comme ni ñoo bàyyi xel tamit bopp keesam bi nga xamante ne jamono ji ñëpp ñi ci am interest bu mag waaye xam ngeen ne gars yi dem jël nañ break ba October. Now we will move on from of course that report and legal matters. We would now talk on support, if you like, or humanitarian support, because Africa Relief Foundation is on a humanitarian campaign for flood victims, which shows them supporting more than 200 families in Nema Al-Khali with food items and mattresses. Now, the presentation was held at Nema Nursery School. Masirin Job has the details in this report. Food items and mattresses were distributed among more than 200 families. Each family received a bag of rice, 10 kg of sugar, 5 liters of cooking oil, 5 kg of pasta, and a mattress. Project coordinator Alhaji Cham extended gratitude to the donors and appealed to them for more support, as many families are affected and in need of support. And today, on behalf of my director, Abdullah Lutfi, the Egyptian, he is not here because he is traveled for some reasons. He could not be here, but we are here representing him. We want to thank him, and then we also want to thank the youth here, because when we came here, we understand how people welcome us.
everybody welcome us, and then they come with us, start to help us in order to make sure that this distribution is successful and effective. So we are here as in the field here. Each family today will go home with 50 bag of rice and 5 liter of cooking oil, and also 10 kilo of sugar, and also 1 bag of couscous. Bilal Fall, Councillor for Nemakunku Wellingara Ward, thanked the donors for supporting the affected families, especially those currently living at the nursery school. We cannot stop without thanking also the donors that are supporting them for the victims of the floods that we have in Nemakunku. Because we all know that since on the 30th, we have a big flood that left people homeless and foodless. But with the help of Africa Relief, definitely they come to our aid. We have to thank them and thank all the staffs from Abdullah, Ibrahim, Kamara, and all those who came today for this gesture to make sure that these families that are affected are definitely supported. It doesn't stop here. There are still some families that are in the school that may need some corrugates and other stuffs to rebuild their houses, because some of them are in the nursery school street now. But we cannot say nothing, only thank you, Africa Relief, because they come before everybody to help our people. And we appreciate it, and we are saying Alhamdulillah. Fatim Bitey, a beneficiary, thanked the donors for the timely support and urged the people not to build houses on the waterways. She added that having a house to rent is a problem because landlords demand 6 months of installment, which is very difficult for her because she's struggling to have a daily meal. My house flooded last Sunday. All my belongings are spoiled. I have nowhere to sleep now. I usually spend nights at my younger one's house in Larikunda. My livelihood is gone. I am going through a hard time, but I thank God this is His will. I thank the donors and praying for them. If someone helps you at a time of need, you should pray for them. Another flood victim, Hadimbalo, said this is her first time experiencing flood and it came as a surprise to her. She asked for more support for the homeless. I am part of the flood victims. The flood did not exclude anyone, but thank God because we sat at our home and heard that support has come. When you were not expecting worth, thank God. Nobody can stop water, but no one can force it to come too. But we are not the only ones affected, but the whole country is. Let's just pray for God to stop it here. Africa Relief mom, mande man ko dora dega dipi buma judo Gambia betay, mang lena dora dega way ñu lena ñaanal. Several communities and households in the country were adversely affected by the flash flood that recently struck the Gambia. The severity of the catastrophe prompted the government and its line institution, including the NDMA, to visit some of the hardly affected families within the Greater Banjul area. Masire Diop, iAfrica News. Right, Masire Diop, thank you very much for the report. Of course, that is a very good one. Of course, the flood victims in some of the affected areas in Nemal Kali, to be precise, received some humanitarian support from Africa Relief Foundation following the recent, flash floods that's hit the country. And as you all know, it has been quite a very difficult moment for most of the people that have been affected. And eventually, some people have been, there for them. And thankfully, we have, such a donation that has been of course, extended to the affected families. Yes, mon yang su ko defee ñu taxaw yaa ngi fa woon ci ndaje bi ci li nga xamante ne mooy ci ndimbal bu waa Nema Alkali jotee woon ci Africa Relief Foundation mooy humanitarian foundation ay dimbale nit mooy seen taxawaay tey jafe-jafe am mooy mbënd mi ñu bari jógee seen kër ñu bari amuñ suñ dëkk ñu bari li ñuy dundee yàqu tey ñoom ñu ñëw taxaw ci ñooñu dimbale leen ci période bi nga xamante ne période bu métti la tey lan nga mën a wax ci loolu yaa ngi fa woon dégg nga kàddu yi ñu wax ak tamit ñi nga xamante ñoom ñoo bénéfice ci mbir yi naka la environnement bi meloon surtout ñi nga xamante ñu ngi fa woon ak seen appréciation ci mbir mi. waaw Amadou nekkoon na jotaay ba
am solo ndaje bu am solo loon boo xam ne wax dëgg yàlla amoon na njëriñ tam because Africa Relief liñ indi wax dëgg yàlla famille bi ñu ko jox di nga si gis sa bopp si lu dem 1 month or 20 something days te loolu mooy ndimbal dafa war a xaw a am solo tuuti loo xam ne borom bu ko yóbboo dina si gis boppam ay fan bot ak nu munti demee si nekkute famille bu mag ba ëpp ñoom luñ joxee mën nga see gis sa bopp ñaar fukki fan oo weer soo muy lu am solo because comme nu ko Massiré waxee si report bi joxe nañ ay saako maalo 50 kilo bi sikur couscous beeg yooyu noonu diwlin waaw ak éponge waaw ba pare mu tombeeg time mu nga xam ne ni tamxarit bi barki démb rek la passé soo dëgg indi neen bagage yi si time bi ko nit ñi soxla ñëw na si waxtum kansolo Bilal Fall tam xam naa ne ku waa Neema ak woot wili ngara bi war a gërëm la because moom moo sabab lii moo lobi lii ba indil ko gars yi wax dëgg yàlla nekk na lu nga xam ne lu am solo taxawaayam bi am na solo te lii de bu am solo la bu lu tax ma ne moom si boppam dafa génnee mbaxanaam di yenu saako yi di si troc bi di ko wàccee te booy ñu ngi foofu maa ngi gis ñu ngi ko daan non warloo def lii mu ne leen booy lii liggéey na ñu ñëpp ñoo ko war a def moo tax lii de da nga war a wax na exemple est-ce que kooku noonu tey yow am nga right di dem di fa tappale liggéey wala di sañ-sañ doo bañ a liggéey because kii ko lobi ñëw indil ko sa njaboot indil ko sa wayjur ba pare toonaat dem si sa troc bi di enu saako yi di wàccee yow soo dee nit boo ko xoolee war kenn du la wax nga dem def lu moo def parce que dafa leadership exemple la waaye da nga ko war a wone waaye da nga war a jël action da nga ko si war a jël tam pour ñi la topp xam ne lu ñu war a def soo nekkoon lu am solo te mbootaay gu am solo la bu ko su wax dëgg yàlla 200 famille ak juróom fukk ku si ne am yóbbu saako maalo bu 50 kilos ak ay sukur ak diwlin ak te 10 kilos sugar den ak juróomi litre diwlin ak couscous dëgg am naa famille yi sant Fall ak Diagne keroog ñoom kontaan neen bu baax ci bagage wax dëgg yàlla waaw donte ne tamit ci jafe-jafe lañ nekk xam naa ne dina wàññi li nga xamante ne mooy coono bi ak yenn situation yu nekk parce que am ñu bari ci ñoom ñu ngi wax ñu ngi ko soog a dund ñeneen ñi dundaat nañ ko ba jamono ji fuñ dëkk sax nekkun seen ay kër ñu ngi ci dem seen ay mbokk ñeneen ñu ngi leen ci school bi lañ nekk soo mu nekk ay condition yu métti bu ñu amee ñu leen taxaw dimbale leen wane leen ne ñu ngi wan daal solidarité foog naa loolu dafay am solo foog naa ne loolu la foundation bi waaye li ci gën a am solo mooy li ma gis xam nga ñu ngi doon wax dafay baax léegi-léegi bu mel nii dañoo wax ne urgent mooy mbir mi nu mu gën a gaawee dimbal leen def si baax te foundation yu mel nii ñoom dañ leen war a gërëm parce que dafa mel ni am na yeneen ñu bëri tamit ñu ngi taxaw nañ Gambien si ci situation bi gos nguur gi ba léegi ñoom ñu ngi seen ay xayma ba léegi dimbale leen waaye yii nag dafa am solo de ay siwo yi raxas yi kaas yi kaas dafaa dem lu faa dem de non loolu ak boole yooyu bu amul lu fa dem du dox de déedéet gis nga ndimbal yi lekk gi def si am solo parce que ñu bari daf leen fekk foofu saako maalo bu def ndox bu tilim bi pour nga lekkaat ko sa amado non du mun a nekk sponge yi tam mu ngi fa 60 pieces indi nañ ko juróom benn fukki nit bénéfice nañ si lenn tam mu ngi si nit ñi tam ñu xala mandu tuuti soo bokkul si victime bu dem fu ñoo séddalee victime nga koy jël joxoon na problème gars yi parce que maa ngi dégg mu ne am na ñu nga xam ne ni duñ flotte bokkuñ si doo tane nit ki tuuti booy nga bugg a dem li ñoo jox ñi nga xam ne dañ am problème nga boo koo séddoo ñoom nit ñi tam dañ war a mandu si loolu waaye itam ñoom ñoo dëkk communauté si xam nañ kër yi am problème ma ne leen lii warul am jafe-jafe yéen xam ngeen kër yi am problème tànn leen si ñaar 250 famille den force living bi loolu la den su del suwaatee ñu amutoon am loolu is very simple bon ni ngeen ko bugg a lifine nii nit ñi tam nen mandu daf ci dee baax amadu trop waaye yéen amu leen benn problème seen yëpp mu ngi mat nga bugg a ñëw nag ki nga xam ne ni moom bu amee tey suba du am plus loolu mu ñàkk ko nga bugg a ñëw séddoog moom lu ñu indi dafa xaw a yéeme dafa doy waar dafa dellusiwaat ci jikko yi moo tax ñu bàyyi xel loolu te riid naa fa système boobu te joxoon na leen jafe-jafe bu ko oote neen ay yoon te saaraan mbooloo mi oote ay yoon te loolu war tolo nekk gos ñoom xam nañ ñu loolu lii neex naa xam de kër gu fuloot neex naa ab yurnul rek boo demee di nga si xam dara am na sax ñu fuloot ñoo xam ne nii seen loxo des na seen gannaaw niituñ support am na ku fuloot la ku nga xam ne loxoom desut gannaaw booy dimbaleel kooku bàyyi ku fuloot te néegam amul problème waaw wala flotte bi pare fekk sax yow mun ngaa des sa kër waaye am na ki nga xamante ne flotte na ba pare waaye foog mu génn këram am fi mu dem fekk sax daf ko fekkoon mu néew doole fekkoon si yeneen condition yi nga xamante ne xëy na mooy loolu tam ñu bàyyi si xel bu baax moo tax nguur pour dimbale muy yéex moom façon bii la association bi ñu ngi leen di sant Alaaji Camara mooy
coordinateur bi foog naa mooy Gambien bi waaye ñii ay égyptien leen waaye association bi Amérique foofu leen ñoo ko def foon nekk na bu nga xam ne la waa Neema moom gis nañ seen bopp te wax nañ ne dina continuer beneen lifin dina ñëwaat waaw waaye daal na nit ñi itam mandu rek xam ne rek am na si nga xam ne boo si bokkul bàyyeeku ñu si bokk te ñun ñu dëkk xam ne ñu yeeyoon xamante nañ waaw ñu bàyyi si xel bu baax te yéen ay am yenn taxawaay boo ko defee sa der dina ci yàqu waaw fekk jaru ko waaye buñ ne ni ngay joxee rek waaw yow fekk yaa ngi bàyyi fële ñaari saako maalo am na ko nga xam poti maalo sa amu ko nga bëgg a ñëw xëccoo kooku saako maalo moom dëgg du yëfi nit nag bàyyi si xel yes maam lan mooy jàngat bi ci initiative bi nga xamante ne gis nañ ko Africa Relief Foundation def ko ci dimbale victimes si floods yi nga xamante ne am na ci réew mi ñu bari am nañ ci jafe-jafe Neema alkaali ñoom bokk ci ñu ci bénéfice foog naa initiative bu am solo la waaye gis nañ tamit foundation yu bari ak humanitarian organisations ñu bari ñu ngi koo def ñu mel ni comme HD Foundation something like this mu fat ñoom Balajo ñu ngi ci ground bi ñu ngi ci ground exactly ñu ngi ñoom na yàgg nañ si ñoom yàgg nañ ci so ak ñeneen ñu ngi cee jàpp parce que bu fekkee ne nguur la ñu maam bi sax maam bosam dina ñëw waaw su fekkee ne nguur bi la ñu xaar amaan dina gën a leen lan mooy sa jàngat ci approach bi nga xamante ne gars yi def nañ ko Absolutely. waaw nga baal ma ñëwaat ci yow maam parce que yaa ngi wax ci point bu am solo te bëgg nañ foofu mu gën a leer ci li nga xamante ne li nga nekk di explain noonu yes moon ñaa ngi ci maam fi mu doon wax rek balaa ñoo ñëw mooy ci lu mu always def koy wax mooy rapid response bi dafa war a am mooy immediate bi because président bi sax loolu la doon wax bu mu génnee warutoon génnee ak loxo neen maa waxoon na loolu exactly dafa waroon a dem ànd ak dara pour mun a dimbale ñenn ci yenn famille si waaye gis nañ foundation yu bari ci li nga xamante ne loolu lañ nekk di def so mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo xam nga Amadou dafa am lu nga xam ne ni mënu koo xaaral suba ba ngoon lekk naan ak fu muy tëdd loolu sax ni mënu koo manaj bon lekk naan moom du lu nit di manaj so yooyu booy wëllu nit si yow war a gaaw a àggee la xam nga olof yi dañ dee wax ne mbott soo koy wëllu nga xaar ba mu taanu daanaka jaratul nga dem da nga koy wëllu balaa moo taanu soo si la moo am si la koy gis soo su ko defee yii dem si am solo comme maam nu mu ko dee compléné daf di ñun dañ war a dimbalante suñ biir comme like association bi Africa Relief ni mu ko defee nii te ay Gambien nekk fa représenté leen fii si réew mi gis taxawaay bi yóbbu ko jox ko tam ñi ko yelloo daf si dee am solo affaire nag Amadou suñ ko dee def dafa am solo because comme si julli gi gis naa ko tam mooy Sénégambien govern bu Ajaratu Tuku Jallow boobu tam the same thing because boobu tam bu ñu doon rendi séddale moo jafe si réew mi fii bu ko ñu gën a bëri la ñoom ñoo gën a gëri di this is the problem bu ko man gis naa ko nga xam ne moo am na ñii bind ñu war a ñëw ëllëg mu teg mbuusaam bi fa la ñëwaat bindu lu ko dat an maa ngi toog si outside maa ngi riid loolu man ñun kañ la ñoo dem bu ko da war a ceeñ jukkoy ba pare doylu no dara doylu dafa am solo maam waaw maam lii nag moom comme noo ko dee waxee rek am na solo bu baax wax dëgg yàlla xam naa ne ñii moom def nañ li nga bëgg ak li nga yàgg a jooytu waaw ñu koy séddoo daf may leer ne ci maa ngi wér di man bés bu ma tëlee dina ma dimbale waaye dëkk bi problème bi ñu am mooy ndimbal moo fi problème léegi nag buñ demee ba ñuy gis ne am na ñu nga xam ne dañ loru ci mbënd mu mel nii liñ gis dimanche bale weesu ba altine ba tey ji am na ñu koy dunda tey xam nga am na lu nga xam ne xel sax moo ko mënta nangu ki këram flotte boo jëlee suwa nga tànq ko ndox mi génn këram yëpp mu set léegi mun naa dem ci ATM am génnee xaalis jënd lépp lu mu soxla ak ki nga xam ne amut kër sax daf doon luwaas ci benn néegi bonk bungoo néeg bi yëpp daanu ñaar ñooñu di nga leen emale léegi nag loolu mooy problème bi ci attitudinal change bi nga xam ne dafa nekk ci ñun Gambien si mu leer ñi ne yow always yëfi jën si biir géej lañ koy def waaw ku mën sa morom rek acca duma te du demee noonu léegi nag yii li ci am solo mooy keroog wax naa ko ci président bi la waroon a njëkkee ci génnam
bu muy dem mu leer ko ne tey dafa am ñu soxla understand nga yore na xaalis salary biñ koy fay every month rek bu ci génne woon as tuut mënoon naa dimbale keroog ñim demoon seeti yëpp ku ci nekk nga am looy toogee yendoo ko bëccëg booba waaye defu ko blame moo ko 100% because am na ñu koy xelal te ma gëm ne comme moom lañ tànn mooy njiitu réew mi dafa war a sóoraale ay ñoñam léegi ñu ñëw ñin ci suñ biir as Gambians am nañ nit yu nga xam ne kansulo bi ku jara sant la ndax sóoraale na ay ñoñam li tax mu xar tànki tubéyam ba dem lijjanti lu mat juróom benn fukki éponge yi rek bu ko indi woon ñooñu ñuy tëdd ci mat lay rek def na wareefam waxuma laak nag nga indi 250 families yu nga xam ne jox nga leen ku nekk benn saaku maalo benn bidon diwlin bu 5 litre ak couscous understand nga mu leer la ak sukur 10 kilos sukur loolu dépense la ci kër. absolutely it's a good start. waaw it's a good start bu nga xam ne loolu dafay am lu bëri lu mooy def ci nit ki bés bi nga ko jotee bëccëg boobu bu dee ñankatani kobo ngay togg sax di nga mun a añ sa kër. loolu laay wax. bu dee couscous booy boole ak pompiteer la sax nga dagg ko. diw bi mun na ko togg couscous bi nga dem teg ko. ci school si lañ nekk kon foofu lañu dëkk. léegi fekkee ne ñooñu saa su fekkee ne yow sa éponge bi yow dafa tooy amuloo fenn fooy tëdd lii mun na laa dimbal. at least bu baax so su fekkee xale sax mun nañu am boo demee ba dellu sa kër sax. boo demee ba dellu sa kër sax am na ci ñu nga xam ne tey mun nañoo mel ni man mosuñoo tëdd ci mat la yi léegi ndax ñooñu tey dimbale wala leen ci seen adduna te kii daf doon wax lu am solo mooy ne problème bi wax naa ko gis nga mbënd mi dafa fekk problème fii problème bi mu fekk fi mooy nit ñi amuñ dëkkuwaay. people cannot afford residence Amadou because of seeraay lois ci biir réew mi yow kuy fayeeku weer $1,500 $2,000 ñi laaj la 6 months advance $7,000 $6,000 fan nga koo jëlee. problème la. it's a big problem. te problème boobu lu ñu war a saafara la ci biir réew mi. buñ ko saafarawut gis nga mbënd mi mun na fay jógee understand nga ñu ci bëri tey banque bu nga yi nekkoon moo daanu because luñ doon fay mu ngi ndaw. waaye borom kër yi buñ sampaatee seen kër yi wala kër yooyu ñi ko moom mënuñ koo sampaat ñu ci bëri duñ amaat fuñ dëkk. because duñ am luñ mën a fayee luwaas. lii mooy problème bi. waaye doomi réew mi nañ génn jàppalante ak doomi réew mi comme ni nga ko waxee. at the meantime ñu mun na tamit ñu gërëm ñu ko def parce que non tamit ñu jar sant lañ wax du ñoom rek tamit am na Gambiens yu bëri surtout diaspora bi. ñëpp ñu koy def jàpp nañ ci bu baax a baax. ñëpp ñu koy def am na ñi nga xamante ne bu yëf yi xewee liñ am yëpp. nelawuñ ba pare de seen support maa ngi koy gis technically financially anyhow luñ mun a def because ñoom tamit they were equally very concerned. luñ gis ci Gambia. that was the expectation and man since the inception li xam nga in as much as ne léegi comme ni nga waxee léegi pour ñu dimbalante suñ biir dafay jafe. c'est un problème waaye nag am na ñu nga xam ne waaw léegi bu situation amee waaw nag ñoo dem si front caméra ñu ne non ay égyptien leen ay jullit leen. macha allah waaw pour sax dem si caméra bi ñu ne non. waaw ñoom nañ fexe ba nit ñi am rek. nit ñi am loolu nag mooy li am solo ñan te dama ne la wallahi billahi ñi ko man ci réew mi duñ fi jeex. bari na ay doosi ñi ko man duñ fi jeex moo tax ma wax la ko ma ne la keroog biñ ne kër yaa ngi fees gis naa nag léegi wax dëgg fa yàlla am na ñu bëri seen nañ ma ay message ne ma ne am na lu nga xam ne yaa ngi ci doon ñaxtu nag waaye commencé nañ gis ne lii saafara mu ngi ci am may leen loolu laa doon xaar. onasan président bi si moom génnee na ci xaalisam jënd ay pompine machine onasan nga kansul yi gis naa ne am na ñu nga xam ne def nañ ko local yi am na ay kansulo yu ko def am na ay national assembly members yu ko def talib ak KMC def na ci liggéey bu am solo gis nañ ko ñoom ñëpp dañ leen di crédit ne lii mooy expectation bi tax ñi am yaakaar ne suñ autorité si dañ fa war a nekkal seen ay askan. waaw dañ leen fa war a nekkal te gars yi daal ñu ne ku la lebal ker nga fay ko dañ ci waroon a teel a jox xam naa ne jàngat la ci ñoom. disaster management moom man dégguma leen fenn. ba léegi ñoom ñu ngi seen ay xayma. invite naa leen last Wednesday. ñoom xayma rek booy. am na ñu nga xam ne ni booy. tey tamit maa ngi leen xaar xam nga affaire foog nga xayma tam de parce que ñooñu boo tibbee yóbbu. am foog nga jéem a dajalee. ci yu bëri xayma bi waaye fii ba base ñoom bu ñoo dimbale xam nga booy dimbale tamit doo mën a dimbale fii fay bàyyi fii. ñëpp dafay demandoor. waaye am na ñu gën a métti le Amadou. waaw évite doo. waaw am nga flotte bi tam nag comme la gën a di stop. waaw wax dëgg yàlla ni war nañ see gaaw. ku lap ci géej. bu ko ñoom ku lap ci géej. region bu ne am nañ fu ku leen a reposé. ku lap ci géej. balaa moo neer nga koy wallu. boo xaaree ba borom neer ba biiram bi fees del boo ko génnee di nga ko bës
ndox mi mun naa génne fu nekk ci yaramam tam bu demee noona nag mun na cee ñàkk bakkanam. anyway daal jar na si nen gaaw nen baral seen loxo. so very well nen ko baral bu baax loolu mooy liggéey. su ko président bi noonu nañ jënd ay export matériel si ak gan ñëw na de ak dund yóbbu leen ko waaye gis naa ne daal bu yegsee rek ngeen xam Africa Relief moom njëkk naa def gars yi moom jënd na export te tam loolu la ñu xaar si africain da nga war a nidu africain pour dimbale sa doom yi africain yi te tuuru dafa wuyoo borom Africa Relief Foundation so ñoom duñu ay Gambians but ñu ngi partner ak Gambians so mbir am ci réew mi ñu taxaw ci gunge leen ba ñooñu mën a tey dimbale seen ay nit loolu lu am solo la so ñu ngi encourage any other person or any philanthropists whoever Gambians or non-Gambians alike surtout ñu nekk ci réew mi nañ mën a taxaw nit ñi gën leen dimbale parce que because yet still am na ñi nga xamante ne to be honest just barki démba rek xam nga barkaati démba la président bi dem Banjul waaye condition bi mu fekkee nit ñi def na immediately la joxe directive pour ñu jëlee leen si fu ñu nekk jëlee leen si condition yooyu indi leen ci combo gi fii ci ay schools wala ci Independence Stadium bi because commencé nañoo développe ay feebar so exactly so loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar so yet still we are encouraging people those that can please extend their support in whatever way to the affected families and Gambia bari na ay philanthropy de Gambia bari na ay philanthropy non bari na ñii def nag ñëpp ñun ñu ngi leen di sant waaye maa ngi koy wax ma ne dinañ leen may time man moom Balajo moom constant update la ma dee jox ci every step dama ko dee jox xëj ji dem nañ Banjul dem nañ different areas so mu nekk lu am solo so ñu ngi leen di gërëm bu baax ñi ci jàpp yëpp ak Gambians yu nekk ci diaspora bi ak ñu nekk fii ñi nga xamante ne dañ taxaw nit ñi ci jamono bu métti bi ndax métti woon na lool su ko defee it's I mean we are approaching 10 o'clock léegi su ko defee at this juncture dañoo jëlee break then ñu ñëwaat incha allah ñu continuer waxtaan bi xam naa ne sax ci affaire mbondo mi la ñoo continuer di wax ci programme bi but before that dañoo jël a short break and then we come back right after suñ gan bi yegg seen ñu dalal ko ñu mun a waxtaan ak moom ci tolluwaay réew mi ak surtout li nga xamante ne mooy flooding bu ci am seen taxawaay bi ak yu mel noonu so we'll be right back stay with us. bi nguur gi ñoo ko ekkati ak banxaasi nguur gi saytu bunti wérgu yaram gi ak ñiñ àndal ci binduwaat bépp doomi réew mi nga amaat kayiti juddu bu ees bii yoon ci xarala yu ees yi ak it nga mun a am National Health Insurance Scheme bi ba saa yoo feebaree nga mun a faju ci nu yomba campagne bi dina door ndiki benn fan ci weeri August 2022 NHIS dina tax nguur gi yombal oyofal paj mi ci doomi réew mi ba saa yu feebaree mun a faju dafa di wareef si bépp doomi réew mi nga am ko képp ku juddu ci réew mi wala say waajur juddoo ci réewi Gambia wareef la ci yow nga bindu ci jamono campagne bu am solo bile ngir nga mun a bindu faw nga am benn ci kayit yii ma leen a limal birth certificate national ID card wala passport driving license voters card residence permit death certificate bu sa waajur yi infant welfare card alkalo attestation ci jamono campagne bi na ñëpp jóg dem bindu ji bu kenn des képp ku ci bugg a xam lu gën a leer koolal 1025 campagne bi ñi ko dooleel di waa nguuri Gambia ak it ñim àndal di World Bank ak UNICEF
Welcome back to the final part of the edition as we continue to discuss, as always, where we are back for to discuss on another, of course, very important part of the program, because we have already our guests in the studios to discuss some of the very matters we have been discussing before the break, flooding issues and some of the other developments also that have been taken or undertaken by the local authorities. It is very important always we hear from the people that are, of course, expected to stand by their own people when such matters or challenges occur. Su ko defee mbokk yi ñu dellusiwaat ci waxtaan bi comme ni nga ko dee defee saa su ne léegi ñu am ay suñu gan waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy ci lépp li nga xamante loolu lañ am ci table bi ñu discuss ci tey comme ni nga ko defee bu yàggul ak suñ yenn gan yi tey tamit ñu am mbégte bu baax a baax dalal fi honorable Abdoulaye Ceesay nekk National Assembly member for All Yundum constituency moom lañ dalal tey war a waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy ci flooding mooy mbond bu am ci area bi nga xamante ne boobu la dëkkee comme bu yàggul def nañ ko ak Joswan constituency naam bi nañ ko def ak ñeneen pour ñoom local authorities yi ñu xam lan mooy doon seen taxawaay ak seen jàngat ci situation bu am surtout ci areas yi nga xamante ne bokk na ci areas yu gën a am problème wala ay jafe-jafe ñoom ci area suñu dëkk ku wax Ibo Town wax Josian wala tamit ku wax Neema xam ne area bu am bi nga xamante ne yàqu-yàqu yi bëri na ba fii bi ay yuuna ak yu mel noonu gis neen lu fa am ay yàqu-yàqu taxawaay bi ak naka la gisee li nga xamante ne moom mooy mbiri ñu nuyu ko du ko defee honorable thank you very much ñu gërëm la bu baax ci ni nga jëlee sa waxtu ñëw wax ak ñun waaye tamit wax ak waa constituency ak waa réew mi surtout parce que flooding bi dafa yaatu ci réew mi te yéen nay nekk kilifa yi directly link ak the local people si ground bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak Gambien si ak ñu laa seetaan right now. asalaamaaleykum jërëjëf Amadou ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu co-panelists yëpp. Ñang ak maam ji bi. di nuyu waa All Yundum constituency ak Gambia yëpp. di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi déglu Eye Africa TV si jamono ji comme ni nga ko waxee rek dina rafet trop pour ñu ñëw ñu toog fii nii waxtaan ak nit ñi. mbala nit ñi dégg li nga xam ne si loolu la ñoo yëngu. mbala lu nekk suñu xalaat si li nga xam ne loolu la ñuy jànkuwanteel si gox bi si jamono ji loolu lu am solo la bu baax moo tax ñu ñëw tey pour waxtaan. jërëjëf all right thank you very much xam naa precisely nañ gën a focus ci Neema ak sa taxawaay bi fi flooding bi am because I remember last year also ñëwoon nga fi tamit we discuss waxtaan nañ ci nga wax ci yu bari ci li ngeen def waaye tamit ak yéene yi ngeen amee pour def but just before ñu get to that area precisely flooding bu am generally ci réew mi gis nga destruction yàqu-yàqu bu am from the capital down to the regions ban jàngat nga am ci li nga xamante ne mooy flooding bu xew te ren ci réew mi. jërëjëf Amadou first lu ñu njëkk a def rek mooy dinañ attribute flooding bi nga xam ne moo xew to the climate change bi nga xam ne moo xew si àdduna bi yëpp la waaye nag tamit di taxawu ñi nga xam ne ñoom ñoo am problème yi flood bi ñoo xam ne ñoom flood bi ñoom la gën a sonal daal daanaka foog naa issue la bu rëy boo xam ne réew mi ak jamono ji ñu ngi ko jànkuwanteel issue bi naka laa ko waxee sax dinañ taxawu ñi nga xam ne ñoo am problème ñu masawu leen bu baax a baax parce que dafa it's just crazy nga tëdda guddi nga eewu suba gis sa biir néeg bi yëpp mu ngi flood ak ndox ni nga fanaanewut noonu nga eewoo loolu nag dafa ñaaw trop ñu ngi ñaan nguur gi ñi nga xam ne ñoom ñoo responsible nit ñi seen welfare ñu am ay yéene yi nga xam ne loolu la ñoo war a si loolu la ñoo taxaw daal pour gis ne nañ mën a saafara problème bii nii going forward waaye nag dafa nekk loo xam ne to be honest and it's everywhere waaye nag bëgguñ tamit comme façon yi nii moo xewati suñu réew bëgg nañ see taxaw boo xam ne su ñëwee sax incha allah warta sonal nit ndox mi dafa leen romb waaw jërëjëf na wàññeeku all right exactly léegi bu ñëwaatee si sa area of course comme ni nga ko waxee yàqu-yàqu bi moom bëri na te gis nañ ñu bëri sax dañ dem ba ñu relocate leen jëlee leen fu ñu nekk am fu ñu leen yóbbu tey ci area bi nga xamante ne yow bokk nga ci ci bu mbiri mel ne amee bokk na ci ñi nga xamante ne nit ñi dañ leen foog ñu bàyyi leen xel lan moo doon seen taxawaay nga bokk ci local authority within your constituency and West Coast somehow tey ci area bi nga xamante surtout Neema bi yëfi xamee ba léegi tey dem nga xam naa some of the areas ndax nga gisee mbir yi ak ban taxawaay ngeen ci am as of now. waaw jërëjëf bu affaire bi xewee first dinaa déclarer parce que bu mu xewee bés boo fekkoon noonu maa ngi xala si biiru maa ngi tëddoon dew ma woon génnu ma woon si ndox bi waaye si ëllëg si génne na dem naa Neema fekk président baa ngay ñëw si bridge bi buñ ma koolee woon ne président bi ngay ñëw si bridge bi sax in the first place dama insist toon ma ne dinaa doon bëgg pour président bi dugal si biir communauté bi
mu xam exactly lan la ñuy di feel but then that was a decision of protocols yi ñoom ñoo bëggoon pour mu demee noonu dem na foofu gis nañ foofu noonu bi ma jógee si bridge bi laa dem si biir dëkk bi ma dem man suma ma gisal suma bopp li nga xam ne moo xew biir Neema situation bi nu mu mel because last year demoon naa fa xam naa nu mu meloon so this year bu ma demee ma xam ne the same places yi tamit ñoo amati flood boobu noonu bi ma doon dem lu ndaw li ma yóbbuwaale dama demoon ne pour ñi nga xam ne dañu relocate pour ñu mën a am lu ñoo xam nga jàppale seen bopp fa time bi su ko defee ñu génn a dem uti et balaa ñoo mën a am lu ñoo indi bu ñu fa demee nag luñ gis xam nga feesut suñ bët parce que community Neema bi last year soo bàyyi xel waxoon naa ko ma ne problème bu nekk Neema problème la boo xam ne waa Neema am nañ si ñoom seen bopp am nañ si wàlla responsibility government am na si responsibility te responsibility yi foog ñu seeyaa ko tuggee su ko defee ñu mën koo solve waaye su fekkee benn pare na pour solve ko te keneen ki parewut dina nekk problème trop suma last dem bi tamit bu ma demee ak ñoom si meeting waxtaan bu ñu doon def the same thing la reiterate waati ma wax leen man leen lii mooy problème bi fii dégg la disaster management agency wax nañ ne am nañ some support pour ñu war a defal comme lu mel ni drainage boo xam ne ndox dafa giina su ñëwee mu romba waaye ba tey ñëwuñ forward parce que feel nañ ne maybe they don't have enough finance to do that loolu ñu ngi leen a apprécier bu baax waaye nag xam naa suñ ko amee dinañ ñëw waaye in the meantime lii xew mooy foog ñu toog si community bi ñu seet ak alternative boo xam ne dinañ mën a solve problème very well gaa ngi gis lu mel ni fii images yi Neema la gis nga fu nekk ni kër yëpp nii lañ meloon bu flooding bi amee dafa mel ni lii da nga gis ne sax doo fi gis yooni ndox doo gis sax yoon ci boppam kër yëpp a jaxasoo so condition wala area bu mel nii la environment bu mel nii naka nga foog ne tey loolu lañ war a mun a def ba mun a am exactly fi nga xamante nit ñi foofu lañ war a dekk ak nit ñi fu ñu mënta dekk ba ndox bi bu tawee at least dina am fu mu jaar gis nga lii dafa waterlogged wala ndox bi sax amul fu mu dem dafa taxaw benn place kër yëpp a fees waaw non comme loolu lay wax nii rek affaire bi moom ba léegi nañ ko delloo back to ñi nga xam ne ñoo responsible maanaam mooy ñun suñu wàll National Assembly ñu pare pour xam nga allocate enough resources for ñi nga xam ne ñoo responsible si liggéey yii su ko defee ñu mën a defar yooni ndox si dëkk yi waaye tamit war nañoo mën a am ay legislation yoo xam ne physical planning dinañ ci mën a liggéey pour ñu understand ne nit ñi dëgg la ku nekk bëgg naa am fu ngaa toog waaye nag lii dañ ko war a teg si loi suñ ñëwee physical planning war naa mën a xam ndax maam ji bi war naa mën a toog fii ndax war fa mën a toog parce que yooni ndox la yooni ndox ku fa toog obviously yow da nga bëgg a am fay toog te loolu sa right la pour nga am foo toog waaye man mi nga xam ne suma responsabilité pour wax ne fii mun loo fay toog parce que soo fi toogee ëllëg yaaxu-yaaxu rek lay indi si yow ak sa famille ak réew mi war naa la mën a advice loolu soo legislation yoo xam ne dinañ ñëw buy garanti ne nit ñi du war ñoo mën a toog si yooni ndox loolu dafa war a am te foog naa ne ñun député yi ñi nga xam ne ñu ngi si néegi député bi 6 legislature bi dinañ war a xelaat in that direction amut woon nag waaye nag su dee pare nañ ko mun nañoo indi legislation yoo xam ne dinañ empower physical planning ak local government authorities yi pour ñu jël certain decisions su ko defee nit ñi tamit ñu adhere to loolu ñu mën a solve problème bi ni benn yoon very well maam Modou Niang honorable Bang tey mu mel ni wax nga ko ne yow mu ngi la fekkoon ci tawat waaye bii taw bi di taw xam naa ne am nga xalaat ci ne gox bi ma jiite de dinañ bokk ci ñiy gën a loru because du fa gan tey ñi gis ne lu ci bëri ci even presidential campaign bi mujj bi amoon si fiil bi bokkoon na ci yow sa kaddu man maa ngi ko doon dégg yaa ngi doon joytu ne drainage bi soxla ngeen ko Neema amul yoon soxla ngeen ko wax nga léegi yëfi physical planning waaye ci diggante bi yow yan ci xayma ak gis-gis nga jàpp ne am na ci njortab xalaat yoo gis ne nguur jël na ko jéego yow yaa ngi sa second term as National Assembly member jël nga ko ci responsibility yu tax sa conséquences yi nga am yaakaar ak coppiteef ne ren mbënd mi bu fekkee sa du time bii la am bu amoon di ngeen ci am ay matuwaay. waaw lu ñu nekkee def rek comme as usual lu ñu doon wax rek mooy Neema ko benn initiative lañ am pour ñu war a mën a jekkale loolu noonu mooy seen affaire yi yoon bi fii nañ ne yoon boobu noonu su ñëwee moo ñoo solval suñ problème yi affaire drainage bu ñoo waxtaanee parce que soo demee si dëkk bi si boppam di nga gis ne comme start nañ di def ay maag pour naka la ñoo mën a randale kër yi pour affaire yi yoon bi ñu ngi jël ay jéego pour di waxtaan ak ñoom su ko defee ñu jël ko ñu seet naka la ñoo mën a solver problème boobu
waaye nag gis nga lii problème mooy Gambia nekk njiit am kaddu ak nit ñi ñu war laa déggal dafa utee ñi nga xam ne ñoo responsible even su fekkee ne comme am nga ay kaddu yu ngi leen a wax sa responsibility sa liggéey da nga ko war a fonka mu mel ni si yow ne loolu mooy seen dunda waaye nag doo jël sa liggéey ba pare nga tegee ko boor even su fekkee nit ñi am nañ constant bi ñu ko réesee yow doo jël benn matuwaay ñun suñ matuwaay mooy ñu wax ñu toppa waaye ñi nga xam ne ñoo war a jël action bi tamit ñu ngi fa te duñu wax ne nekkuñ di wax duñu wax ne nekkuñ di leen toppa ne te lu nekk dafa am fu mu dee am di nga toppa bi nga aaga yow fi nga war a aaga foofu rek nga mën a am keneen ku ko war a jël foofu noonu lañ expect mu jël ko mu aagale ko fu affaire bi war a aaga xam naa ne comme si political rally bi di nga wax noonu def nañ ay promises yoo xam ne ñun suñ taxawaay ba léegi si loolu la nekk te yaakaar naa ne président bi mu ngi see taxaw te last time rek maa ngi wax ak ministre bi si ministre high education dañ fa dajee woon ma ko doon wax affaire yi neema mu promise ma ni dinañ ñëw si yoon boobu ñu liggéey ko te loolu dafa bokk si drainage bi nga xam ne loolu lañ bëgg a liggéey président bi just recently mu ngi ko doon wax mu ne bii yoon dinañ jël action waaye bii dinañ jël action te action bi li ma si foog mooy drainage bi nga xam ne loolu la ñoo joytu almost 3 last 5 years bi yëpp pare nañ pour defar ko pour neema pour yoon ndax mun a aw. est-ce que ñàkk a jël action boobu yow for example as the authority directly nit ñi yow la ñoo déglu nga wax leen nga convince leen nga promise leen yow nga pousse ba ñi war a jël action jël ko lii xewat yi est-ce que sometimes doo feel guilty ne sa nit ñi da nga leen di promise waaye dañoo gis ne yow it's not fulfilled. no of course dama guilty because soo nekkee representative yaa ngi am sa responsibilities ma contact ñi nga xam ne autorités yi ma war a contact pour an issue in my constituency dama expect pour ñu deliver su dilee defuñ ko ba affaire bi ñëwaat of course man dinaa guilty parce que bu ma waree face waate su ma nit ñi pour wax leen li ma leen waxoon démba ñëw waxaat leen di same thing tey dinaa ko rus parce que loolu doomu aadama bu nekk di nga ko rus waaye li ma wax rek mooy soo gisee ma ko wax si TV bi mooy ñi nga xam ne ñoo amee affaire bi resources bi pour implementation nañ xam ne resources bi is for the people is for the development of the country bu ñu jëlee décisions ne lii dafa war a xew even su fekkee ne comme changes am na def dee baax communication am si diggante bi su ko defee nit ñi xam dañoo communiquer loolu dafa important loolu nag suñ diggante ak ñi nga xam ne ñoo dee liggéey la xam nga affaire bi léegi da ngaa gis nit ci kaw rek nga foog ne am na everything du loolu dafa am ñu responsible liggéey bi mooy techniciens yi seen liggéey bi dañu war a understand ne this is for the people ñun nit ñi la ñoo represent lépp lu ñoo wax jógewul si ñun man su ma toogee Africa fii may wax affaire yi neema man weli nga laa dëkka dama bëgg pour neema develop so resources bu ñoo am si réew mi lañ bëgg pour ñu invest ko neema su ko defee neema te ñu am good living moo tax ñuy wax soo ñu responsible affaire bi la ñoo waxal yaakaar naa ne loolu dina ñëw te ñu ngi promise waati neema ne first time bi puus nañ ko ba yàlla def na léegi te ñu ngi gis marqué si fence bi pour ñu randal kër pour yoon bi kon ne yaakaar nañ ne loolu dina mën a am balaa suñ second time bi di jeex incha allah. lan mooy responsibility bi nga xam ne def nga ko yow as a representative ci bokk ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa neema right now luy soppi seen situation ci wàllu ndimbal ci taxaw génnee ndox mi because maa ngi koy wax ne ok ñu mel nii yéen ñëpp even bu fekkee sax ne ñenn ñi dañuy wax ne du seen mandate waaye humanitarians xalaat naa ne tey ku nekk war naa xalaat ne bés bi may dem laaj ñi suma carte seen carte si pour ñu votal ma buñ nekkee ci problème war naa am lu ma def ci ñoom. taxaw leen waaw yan taxawaay la National Assembly member wala All Yundum constituency as a office def ci dimbale waa neema guddi yuñ toll nii. exactly liñ njëkk a def mooy bu flotte bi xewee ñun dañu yónni woon délégation bu dem foofu noonu pour ñu dimbale nit ñi pour ñu génnee ndox as well as ñu defal ñu benn assessment parce que boobu dafa am benn projet bu ñu doon liggéey ñu am ay students yoo xam ne am nañ projet bi ma am ak ñoom contact ma déploie leen foofu noonu ñu dem def assessment boobu noonu right now am na lu ñoo séntu si loolu parce que lu nekk nag lu ñëwut rek bu ko dee teel a wax ba soo ko jotee waaye yaakaar ne dara mu ngi ñëw si loolu parce que ñun tamit suñu taxawaay mooy as representative ñu dem ñu dimbale comme li nga wax génnee ndox bi parce que flotte lu mu xew-xew si biir kër nit ñi dañ soxla lu ñoo lekk soxla nañ fi ñoo fanaan suñ taxawaay si yooyu lañ koo jëmale right now fu ma waxee ak yow ni su ma fi jógee rek am na fu ma dem all along maa ngi doon def initiatives yoo xam ne comme pour man loolu dafa war a ñëw pour nit ñi ñu bénéfice si gis nañ councilor bi demoon na am na initiative waxoon na ak moom léegi lañ ko wane waaw exactly ñëwoon na maa ngi woon in contact ak moom dafa fekkoon maa ngi tëdd rek maa ngi xara feebar waaye amul dara lu ma si kumpa biñ ko distribute nekkuma fa waaye yëg naa everything parce que wax na ak moom distribution bi yëpp xam naa naka la demee waaw initiative bi
right now maa ngi waxtaan ak Food Bank Gambia right now su ma fa jógee ñoom laa war a mit sax pour def benn distribution si constituency bi ak tamit maa ngi discuss ak suma benn partner bu nekk Dubai pour make sure ne ñu mën a am some support for the victims parce que ñun loolu lañ mën a def as representative su fekkee ne comme government ñëwut comme disaster ñëwuñ jox nit ñi liñ leen war a jox. disaster diligence bi dafa yàgg. waaw waaye xam naa def nañ assessment bi waxtaan naa ak Binta si Brikama wax na ma ne def nañ assessment bi everywhere because call na ma bëggaay doon dem si community si waxtaan naa ak suma nit ñi dañu ngay ñëw def nañ assessment so yaakaar naa government support dina ñëw waaye ñun tamit suñ taxawaay pour gis ne suñ nit ñi xam ne yëg nañ leen mooy ñu dem utal leen suñ bopp ñu indil leen man génne naa suma own physical suma xaalis jënd naa bagage yóbbu naa ko di xam nga am na yoo xam ne doo ko wone waaye def nañ ko te am na ñu si njëriñoo te yaakaar naa ne lu bëri mu ngi ñëw si kanam pour nit ñi la right now ndox baa ngi bëri ba tey taw baa ngi ñëw ñu ngi séntu ne comme xam nga affaire bi léegi pour solve ko du easy right now. absolutely waaw su ndox bi wàññi ko incha allah. nañ ñëw ci solution bi incha allah mun ña. waaw am na solo. leer na rek moo laay wàllu la am solo. boobu campagne bi dinaa ko mën député mënut a defar yoon. nguur mi leer tey wax ji feeñ na. mën na si yoon ne député mën na see wax pour nguur mu def ko waaye mënu ko. pour nit ñi tam ñu xam loolu. mënut defar yoon mënut xàll yoon mënut a defar yoon yi ndox. mën na am parnas nag comme lu council bi def ñëw dimbale waaye leneen nguur moo ko def mooy am solo daaw flotte bi disaster dañ si leen gën a rapide de ba mun neen nit ñi mun neen wax ne mais bi politique bu doon am ak yooyu dañ ko si sóoraale bu ko élection mu doon ñëw bu ko fat rapide bi am rapide li fi moo ñëwoon ak dafa uteeg ren dafa suloo trop tam pour mu leen waaw waaye boobu moom bu ko amoon nen 2021 élection mu ngay ñëw fat affaire yi mu ngi doon tuuru maanaam laay dajee leen ay yoon fële seen store bi dafa feesoon tepp moom ba nga daanaka joxe woon leen ba mu des ba amoon na sax xam naa ne ñu am ñaari yoon waaye loolu yëpp xam nga politicien moom seen lifin dafa rëy wante laay dafa wax lu ma jaaxal léegi moom def na taxawaayam lim mën mooy topp wax topp nguur ba mu def kon lu mu wax léegi ne government da woon ne wax la président bi du naan jël action boo dinañ jël action kon loolu laay dafa xaw a yéeme de si nguur ak borom baat ak ku war a jël action ne la duñ daan jël action boo this time dinañ jël action laay loolu jar na seetaat de wax boobu dafa ma tiital trop. non xam nga soo gisee ma wax loolu. loolu kaddu la boo xam ne président moom wax na ko dëgg la. waaw loolu dafa yéeme nag. non li tax ma wax loolu mooy xam nga flotte bu ngi xew last year xewoon na. soo seetee li xewoon last year ak li xew ren. du benn. waaw dafa utee magnitude dafa utee. te su fekkee ne comme amuloo solution last year to the problem feel nga ne this year there should be a solution. there should be an action pour ñu am solution. man foofu laa foogee ne foofu la moo waxee. last year amuñu woon solution digga la even though election year la waaye this year there must be a solution. bu ko wax na ne $46 million mu ngi tegee. waaw soo te projet bi n'était pas soo seetee wax bi mu la last year pronouncement boobu nag amutoon. because président this year am na ko waaw this year am na soo mu laa woon ne comme jéego jël nañ jéego pour solve problème bi. yow $46 million boobu mbaa pour neema tam am si ay yooni ndox mbaa yaa ngeen lobby pour loolu mu am. of course yes because neema ñëpp xam nañu hotspot area la. neema doo mun a wax ne flooding mu ngi am Gambia te bokkut ci soo suñoo liggéey foog ñu boole ci neema loolu moom bàyyi foofu sax parce que even di sa seen document biñ prépare pour affaire yi drainage bi jëlee ko boori Abusi Kawjon Abusi nale bu war a jaar Sine Tubaale ñëw neema daf ci bokka man document boobu gis naa ko te ñoom amoon nañ some finance waaye dafa mel ni dafa xaloon na des ñu ngi ut sopp xam nga because Gambia moom ay dañu am ko from ay dañu am ko from loan o ñu am ko from commitments from within the government benn la ci so suñ ko amee rek lu doy rek xam naa dinañ ci jóg waaye ñu suñ taxawaay mooy as of now parliamentary question si dem nañ démb balaa jógee seen ñaari parliamentary question on with regards to that pour ñu am si ay because ñun pour ñu war a xam fu technicien yi tollu si li nga xam ne loolu la ñu war a defal nit ñi si jéego yooyu la ñu war a mën a jël yónnee ay parliamentary questions pour ñu ñëw ñu def oral answers. soo xoolee foofu ci biir këru nit la understand nga waaye da ngaa gis ne liggéey bu bon lañ fa liggéey xam nga technicien yi tamit foog yenn yi buy am dañ war a ut experts yu nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci liggéey bi because of nañ sóoraale ressources yi dëkk bi amut koom-koom mu ngi koy wax léegi tey benn ñu dem lebbi ko wala ñu daaba xaalisi nguur understand nga suñ ko dugalee ci fu nga xam ne nawetu daaw indi nga fatt benn place ren mu ñëw mel nii foofu mu soo koo defar yooyu tam fan lañ jëm anyway pexe mi daal moom war neen génn si rek su amee comme nii rek
yóbbul gars yi lu ñu fi war nañ fexe ba ndox mi bu ñëwee mu am fu change of climate am na am na yoon yi nga xam ne bu amee sax lu mel ni su amee sax dafay amaat waaye foog ñu teg dara pour ñu am lay ne nag lii moom def nañ ko waaw léegi benn mbir because li ma boobu dafa link parce que dama bëgg a ñëw dellusiwaat ci local yet still institution yi nga wax ñu bëri ñu ngay joxoñ baaram for exemple physical planning but bu dellusiwaatee for exemple yaa ngi wax ci effort yi nga def waaye est-ce que jàpp nga ne collaboration bu war a am for exemple diggante council the Camara Council seen taxawaay nga wax tey council of example within the area affected area ak li nga xamante ne mooy yow the parliamentarian of the constituency ndax léegi da ngeen am that working collaboration pour ngeen toog ngeen discuss among yourself wala ngeen teg ay plan because council bi tamit dañ ci am responsibility down to the people te jafe-jafe am na ñoom tamit lan moo doon seen taxawaay ndax yow tey of course yaa ngi wax authorities yi ñu ngi def but ñooñu tamit seen diggante ak committee mel ni comme NEMA because ñoom ñu ngi def lu leen war ak council bi soo taxawaay boobu noonu ak collaboration boobu noonu ndax mu ngi am comme ni mu waree in case of mitigation am because ren ñëpp boo xam nañ ne Department of Water Resources waxoon nañ ne taw bi dina bëri yan jéego ñoom lañ jël pour mitigate bu flooding am fekk jafe-jafe du mel nii because loolu tamit nit ñu bëri ñu ngi koo laaj ci council si seen taxawaay ñëw Amadou council yi West Coast man toog naa fi ak waa NEMA problème bi ñu wax mooy seen mbalit kese mun naa indi flotte biir NEMA because amuñ fuñ ko sànni because for exemple KMC nga gis ko mayor bi mu ngi la wax ne déploy na about $7 million pour clear drainage and canal si so council bi so exact ñu ngi ci jàpp tuuti waaye West Coast what is happening ñoom lan laay tam par exemple bu ma wër KMC fu mu taxaw lu gën a bëri important point si yëpp dama fa dee gis tali kon ñun bu ñu président bu ñu doon ñëw NEMA dat vérité gis nga sax laay mu ne dañ ko kool waaw xam nga foofu sax beneen affaire la dafa mel ni délai am na fa tuuti laay mu ne dañ ko kool mu ñëw fekk ñi si bridge bi man sax bàyyi naa xel laay because West Coast la foog ma bàyyi ko xel because mooy kilifa bi boo député la bot foofu gisuma fa chairman su Brikama area council te dafa waroon a nekk waaye Brikama leen ko fekk ama jàmba njéeri so dafa mel ni tam seen taxawaay dafa des waaye moo jàm bul fàtte ne laay mu ne moom kool nag waaye am na ki nga xamante ne moom yëgul waaw am na ko yëgul de Sirif waaw moom waxuñ ko sax président Bamba chairman bi ñëwoon na foofu noonu after mu ànd ak président Gayem Diawara waaw pour ñëw pour amal lu mu wax noonu rek kon man maa ko mbir mi société council bi ñi nga xam ne comme physical planning both physical planning disaster ak council xam naa ne collaboration am na si diggante bi at working level si su ma waxee loolu comme si offices yi administrative waaye soo ñëwee pour ñu war a solve issues within mitigate problems within the communities foofu am nañ fa ay issues yoo xam ne comme collaboration des na foofu noonu te bu affaire bi xewee man dama ko dee bëgg wax nit ñi sax ne responsibility flooding xam nga comme problème si community bi majority of this should go to the councils and disaster dañu war a ñoom ñoo war a njëkk a ñëw ñoom su fekkee ne comme ñoom nekkuñ di def lu ñu war a def ñun si lañu war a jóg pour meeg soo ne ñu toppa jéego yoo xam ne dinañ meeg soo ñoom ñu ñëw bàyyi force parce que they are supposed to solve the problem. For example nga baal ma mooy mbalit bi maam wax su fekkee ne tey ñu ngi wax ne yaa ngi jël mbalit tuur ko ci yooni ndox ci drainage bi lu waruta am waaye su fekkee nit ki tamit mbalit bi ku ko war a ñëw jël ko wala dimbale ko ñëwut lan lay def waaw loolu yëpp problème la comme li ma la attitude bi mu ngi everywhere la ne Gambien bi loolu la ñu war a seet soo nekkee si office of responsibility sa responsibility mooy nga jël sa ay matuwaay doogu bala président moo wax na ko fa ne di ngeen mën a nekk si office yi nit ñi di soona dégg naa moo wax ko benn directeur te seconde pour mu waxal loolu laay pour mu wér rek costorut mbalit depuis after julli mu ngi fa woon ñun dañ ko dem jëli ñëw def ko gars yi door ko dem buub yeneen area yi $6,000 yi leen fay borom trop mu ñëw tibb ko so yeneen beneen jal bi after bi ñu ko defee xibaar ñu dem man maa dem jëli mbalit bi ñu indi ko si laa door a gis moto Brikama area council door a dem dëkk tibb ndax loolu leen réew moom ndax lii leen war a liggéey fekk nit ñi jooyin rek yow doo liggéey loolu moom problème la loolu moom duñ ko yu na saayawee loolu nañ ko wax ñun yëpp suñ problème la di ko dégg muy man mi toog fii ak councilors yi and everybody koo xam ne yaa ngi am office of responsibility li ñu war a change mooy suñu attitudes towards li nga xam ne loolu la nit ñi dee joytu su fekkee ne issue am na rek the best thing we can do mooy ñu jóg ñu jël suñu matuwaay at anybody mooy président bi and anybody nag sa matuwaay jël ko rek soo ko jëlee li nga mën a def nga ne loo mënta def loolu mën loo koo def loolu nañ xam ne comme kii mënta def lii and I think that is the straight fact lu ñu war a wax pour nit ñu xam ko lii xew si constituency bi wàllu mbalit ak yooyu ak yoon yi man dama day wax councilors yi ma ne council moo am allocation man awma allocation as MP of recent last year rek lañu amoon allocation of
300,000 for constituency development fund waaye xam nga tey su dee Wellingara am na issue 300,000 bi constituency bi ñoo ko bokka ma jël ko rek invest ko Wellingara rek xam nga that's not fair te discours ma kenn 300 bi pour constituency bi yëpp la lu mu bon dëkk bu nekk war naa am foofu benn tenderasi so moo tax ñun xaalis boobu mënuñ koo spend on issues like that waaye council ñoo dee am allocation ak disaster su issue amee ñun dañu expect ne ñoom ñoo war a jóg indi ñoom seen contribution force nit ñi tamit government ñu ñëw people may say also before disaster occur sila action wara sila wala teel a jóg of course because su fekkee ne yow da ngay bàyyi ba nit ki loru nga soog a ñëw di ko taxaw loolu moom leneen la but bi balaa disaster bi foofu la ñu expecté tamit council bi jóg jël ay measures ay actions through the local authority engage councillors engage people like you and many others the alcalos they work together mitigate because xam ne year in year out because ñëpp xam ne ne taw moom ala kulli al foog mu am waaye bu tawee moom dana am ñi nga xamante ne duñ nekk ci ay conditions yu baax so foofu tamit jar na pour ngeen seetaat lu mel noonu xam naa ne moom luy xew moom mooy strategic plan bu ñu dee defar council la ñu war a seetaat léegi I mean it's good that ñu develop strategic plan waaye nañ ko seet in detail ñu include si yoo xam ne I mean dina impact the lives of the people directly waa community si parce que xam nga am na yenn plan yoo xam ne da nga koo def rek at the end of the day ñu ne council moo def lii waaye how does it impact the life of the people it's a question dañu war a seet loolu let's go back to the community nañ dem si community bi ñu seet fu nit ñi dëkka ñu def ko foofu noonu su ko defee nit ñi xam nga ñu fiil ko suñ ko fiilee rek loolu moo gën a am solo parce que li xew neema nii su fekkee ne tey xam ne neema def dee flotte council dem na indi xaalis bi ndaw rek start di defar drainage système boo xam ne comme yooni ndox la and I think suñ taw bi ñëwee sax ndox boobu dina am fu moo doon even su fekkee bëri na dina affect nit ñi waaye xam nañ ne council def nañ seen waala def nañ ci dara that is going to impact the life of the people waaw loolu yooyu xam nga mbalit moom ok affaire mbalit bi sax maa ngi ko bëggoon a wax parce que sama council bi ma ko koolee issue bi mu ngi between council ak community bi ku nekk am na si responsibility waaw so ñoom ñu ngi blame community bi community baa ngi blame council bi so council bi nag try na bu baax ay yoon yëg naa ko dem nañ buub mbalit bi waaye to some extent suñ ko fa defee ñu aaye leen pour ñu tuur fa mbalit ñu tuurati ko foofu li nga war de community bi dañ dee def parce que waaye gis nga mbalit soo ko bàyyee benn barab mu indi fa fanaan fa rek jox nga opportunité nit ñi pour ku ko amu fu mu tuur mbalit xam ne da ngay gis ku def mbuus di génn nga toon lef gi raxit gisuloo nga sànni bu gisee fu ñu dem mbalit daf ko fa jox xam nga lii problème bi after bu gars yi buubee mbalit bi gis naa benn maire ñëw tuur fa mbalit ma ne leen ku fi ñu ne ma maire bi mu ne anaa duy fay jur ma ne da ngeen ma ko waroon a wax because dina ko yóbbu ko keneen waaye fii mbalit bi sottewut fi amul rayet mu tuur fi mbalit fay jur yi tax du tax nga def li la ne da nga am mbalit bi am na fi ñu ko yóbbu centre bi mu ngi si gannaaw na ko yóbbu foo tuur ko waaye nit ñi coow boo bëgg a dee council bi député tabaski mu ngi fi di xeeñ man sax victime la si bu am naa client yi mbaxal bu nga xam ne opposite foofu la dee jaayee boo fa toogee doo dem mën a enjoy waaw soo ma ne ko ne lii moom danaa si jóg si leen def vidéo yi yëpp mu génne waaye lii problème bi kër yi si seen boppa dañ dee indi seen mbalit yi di ko fa tuur xam nga loolu is not correct jógee sa kër indi ko si marché bi du ko fa tuur si pegg tali bi mu si kaw tali bi la mbalit bi nekk waaye loolu council bi koos na ko moo ko waroon a teel a buubut ko te nit ñi am fu ñu tuur mbalit fu ñu gis ñi tuur mbalit dañoo fa ne am nañ opportunité pour sànni ko fa so ba yeneen gox di dajale nit ñi di leen caaj 10,000 pour bu mbalit bañ mujj jaakoor 6,000 maa ko gis te xam naa ñu ko teg truc type boobu ñëw buub ko kansu door a ñëw boobu yeneen ñaari léegi dafa bëgg ñu jël ubbi line si jël few calls rek ñu dékkee ne ma balaa question bi bëgg naa ñu ubbi line si jël few calls rek honorable déggee si few nit yi nga xamante ne xëy na waa Nema wala waaw few calls rek su dee benn ñaar balaa ñëw tàggat xam na time bi daanaka jeex na waaw number bi xam ngeen ko 2323213 du ñàkk am ñi nga xamante ne seen condition yi ba léegi mu ngi ci lifin honorable dégga si ñoom loolu tamit ñu may leen opportunity boobu waaye tamit anybody ku mun a call tamit yes still mun nañoo accept seen call si ñu ñëw ci solution si maam yes nga laajte foofu waaw exact waaw ci because dégg naa from ñi nga xam ne ñoo receive support ci ñi nga xam ne ñoom la council bi dimbale noonu ña ngi demoon fa victimes yooyu ñu bëri ñu ngi wax ne dëkkuwaay problème la yaa ngi ko doon wax léegi fii tey bu fekkee maam ji bi amul fu mu dëkk mu gis yoonu ndox mu am opportunité samp fa mun na faa dëkk tey six législative bii waxtaan nañ ci ak Sirif ñu gis ne Gambians yëpp am nañ problème bi ñu am mooy dëkkuwaay luwaas seer na condition yi ñuy tegal nit ki pour mu am néegi luwaas problème la am na ko fi wax léegi tey yow ngay laajtee néeg ñee la néeg bi 5,000 la 6 months ngay joxe advance understand nga tey yan xalaat ngeen ci am
yéen 6 législative bi ndax nii ma koy dundee nit ñi di ko jooytoo noonu ngeen koy dundee noonu ngeen koy déggee. seen membres yi bari nañoo luwaas. exactly waaw. waaw maam dinaa ñëw si loolu man soo bàyyi xel 5th legislature bi suma campagne bi sax mosoon naa ko wax ma ne balaa 5th legislature bi jeex man ak ñeneen dinañ indi prime member bill on that. xam naa ne ren amendment bill bi defoon nañ ko non astafurlah minister of justice dafa génnee woon responsibility from justice ñu indi ko to the councils ñu ñëw pour ñu génnee ko li ñu war a def mooy luwaas moom du ñàkk foog luwaas am. li ñu war a génnee si luwaas dafa bëri dañ foog ñu seetati ko seet naka la ñoo mën a lower down the price number one waaye tamit ñu seet. because dafa bëri ay unauthorized agents yoo xam ne tamit ñu ngi si diggante bi. ñu ngi def lu bëri. so yooyu noonu foog ñu seet ko parce que loolu tamit mu ngi mel ni mu ngi yokka amount bi seeraayi luwaas bi. luwaas moom foog mu am parce que ku amul kër moom foog nga luwaas. man mi waaw exactement waaw man mi moom suma kër su ma ko luwaas. man price ma ko luwaas ak keneen ku koo joxee mu ngi koo jox nit ñi si loo xam ne man waxuma ko loolu. foog ñu seet yooyu am na agents yoo xam ne day registered agents. dinañ seet amendment bi ñu seet naka lañ ko defee bëgguma dem in detail into because ñu ngi see liggéey right now. waaye loolu de laay góorgóorlu leen si yow léegi da nga am doole ci assemblée bi. yow yaa nekk deputy majority leader understand nga ñu mel ni yow tey bill boo leen bëgg pour mu ñëw teg ci table bi am ngeen ci doole pour ngeen jàpp ci ñeneen ñi ñëw dimbale leen ci understand nga tey te li ñuy wax ni honorable wax naa ko léegi Gambien si yëpp problème boobu lañ am. sonn nañ si nag sonn nañ ci te yéen dañ leen ci soxla pour ngeen taxaw ci mu nekk loi ba saafara mun ci loolu la ñu def xam nga bill bi duñ mën a préem right now li ñu def si bill bi non moom kay ku génn si na dem rek objection reasonable bill dina ñëw loolu nit ñi dañ ko xam loolu mooy tax nit ñi xam direction bill bi lan la bëgg a adresse exactly mais bi si kanam dinañ génn ak loolu nit ñi dañ ko gis ñu ngi see liggéey nag to be honest man am naa yóbbante bu maa yóbbante every député bu buñ toogal ban bill ngeen a indi pour national assembly bi ngeen faaw làkk bu réew mi dégg absolument dañ ko soxla parce que laaj da ngeen a nax nit ñi de bi ngay campagne amuloo fenn foo dem làkk fa anglais yëpp soose pôle olof nga làkk bi nga demee yuuna sax pôle nga làkk so lu tax ngeen dem si national assembly bi di làkk anglais bu nga xam ne ko toog yuuna dégg ko ki toog laatrie dégg ko toog man sa konko dégg ko support naa loolu trop ñun yëpp naa loolu mooy suñ xalaat right now waaw bëgg nañ pour li nga baal ma loolu moom loolu dugal leen ko de ci line bi from Yundum we have first caller hello asalaamaaleykum ok dafa mel ni kooku dem na den ko te laay seen nit ñi ñi ngee sonn si mbiri luwaas taxaw leen si gis nga on lawful li fi nii ngay wax noonu maam ñun xam nañ si dara ñun ñi ngee ut néeg man ak maam temps yi xam nañ lu mu si daj lu mu si daj xam nañ ko léegi ma bëgg a ñëw taxaw tuuti si solution of course wax nga ci li nga xamante ne mooy ci lan li ngeen di sàkku yéen a ngay push from the highest level pour ñu canal si but dama bëgg a ñu wax tamit su tuuti ci yaa ngi doon wax ci jikko yi nit ñi tamit somehow de am nañ ci responsibility ñu bari ñu ngi wax ne ñu contribute illegal li nga xamante ne mooy building yu am ci yoon yi ndox mi mbalit bi ci boppam léegi nit ñi tamit seen jikko yi foofu tamit bëgg naa nga ñëw ci tuuti parce que loolu tamit daf dee contribute in as much as ne am na ñu mel ni comme physical planning seen taxawaay NEA am nañ ci wàll ñu koy gis National Road Authority mooy ci tabax leen some of these yoon yi ak bridges yi surtout bridge Yuna bi gis naa ne dafa dog ba tey président bi mënutoon àgg sax fu mu bugg a àgg so yooyu yëpp tey waaye taxawaay nit ñi force moving forward lan nga foog ne nit ñi loolu lañ mën a taxawee tamit pour dimbale suñ bopp moytu yenn acte yi mbir yi parce que bu ñu ko defee dafay répercussion bi ci ñun laay ñëwaat mooy nit ñi nga xamante ne ñooy loru. waaw li ma lay wax all the time mooy. waaw mun naa come from the community development background. exactly dama lay wax loolu all the time ma ne community bu nekk war naa am initiative groups yoo xam ne. nit ñi dañ nekk si community proactive groups pour make sure ne. am na yenn issues yu dee xew si community bi ñu see taxaw. maanaam dimbale nit ñi yeneen saa yi su nit defee loo xam ne sax is not right si community bi mun nañ la koo wax ñu adresse la parce que community bi foog mu am direction. muy alkaali bi njiit yaa ngi fa. waaye tamit community youth si ak anybody war naa mën a jël responsibility pour gis ne comme lu ñoo adressé community bi is for the betterment of our own community ak VDC bi loolu daf dee laaj trop di nga dem si community boo xam ne VDC mu ngi fa ñu ne la VDC mu ngi structure bi sax mënuloo xam chairman bi la ñu woon xamuloo ñen ñooy members soo déggee members yi xamal ne support ñu ne si community bi si nga si la members yi léegi waaw ñëpp si génn si ñu ne indil nañ loolu jikko Gambien bi la moom waaw indil nañ leen ay lifin nii pour nit ñi that is the time nga dee gis structures yooyu ñu dee feeñ waaye su loolu xewtee rek doo gis benn so kenn responsible community si loolu la ñu war a soo demee si provinces bi these are very visible they are there
si provinces bi saa yoo demee rek nga fekk structures yaa ngi taal dañ dee def teesito dañ dee def lu nekk lu tax moo tax ñun mënuñoo def loolu suñ communauté wax ma ban communauté moo dee jóg def teesito boo xam ne dañ ko def volontarily in their own community pour gis ne ñu am si ñu bëree dee jóg def teesito service ak yu noonu waaye société si biti la ñoo jógee ñoo def ko biir neem waaw and that is not right foog naa si community absolutely just pour déggal pour loolu just recently ñaani moom suma area honorable Umar Diop mu ngi si ob bi waaye am na yeneen areas yi mel ni comme Dingira yi Kaas ba beneen areas yooyu ñu ngi def teesito ñu ngi amee recently am na groupe bi nga xam ne ma dee follow ñu ngi waxtaan seen biir youth si ñu ngi organise seen bopp comme ni mu wax they are very visible and action oriented pour ñu def teesito defar yoon yu yàqu yi xaaruñ ci nguur xaaruñ ci yu bari ñoom ñu ngi boole seen doole so initiative yu mel noonu Serekunda muy ñoom Amadou Ly waaw ñoom tamit waaw ñoom groupe tamit boobu ñu am tamit groupe bu strong bu nga xam ne time julli bi dañ dee génn di sikio Serekunda ak li ko wër te ñoom tamit nekk nañ organisation dama ko dee gis West Coast comme lu laay wax waaye ñooñu dañ dee jógee feneen ñëw fa de benn bi sax gis naa leen ñi dama fàtte seen tur rek ba ma jël si sa kenn nombaam gos ñëw neen pegg tali bi ñu seetal ko yëpp waaye am na fu ñu jógee ñëw nekkul egg comme lu mu laa wax fii nag VDC yu mu laa wax ni lu mu laa wax dëggale xam na lu mu laa wax bu baax a baax waroon nañoo am benn groupe bu nga xam ne Sinthiou Alaaji VDC mu ngi fa waaw VDC waaye daanaka lu mu laa wax ni sax doo xam ne mbasi sax ñu am responsabilité bu nga xam ne marché Costa Road dos xeet bi ngay wax noonu di fa am war nañoo mën a put accountable council bi sax mu jaral leen ñi protest ne lii na fi jógee dafa war a jógee sax bu ko force bu mag moo fa war a nekk bu ko foofu soo fa dee man keroog dem naa fa waaye balaa ma fa génne it was a problem waaye xam nga nit ki lu yàgg a dund ñoom dañ ko mën a téye waaye baaxut tam finally honorable on a final note what are lessons learned lan lañ mën a jàngee ci lii at bu nekk as a country muy xew di xewaat yi because ñu bari tam ñu ngi jàpp est-ce que nguur gi tax di government bi seen taxawaay bi nga xamante ne nguur gi noonu la ñu war a taxawee pour wàññi li nga xamante ne mooy jafe-jafe yu mel nii est-ce que taxawaay nguur bi jàpp nga ne war nañ ko mun a seetaat as a country because year out ñuy face the same thing xam nañ ne problème la waaye problème bi nga xamante dafa mel ni xamuñ solution as a country est-ce que loolu tamit lu waruñ ko mun a seetaat just finally ci lessons yi nga xamante ne war nañ ko mun a jànga moving forward as a country as a community as people pour ñu mun a moytu yu mel nii disaster moom foog mu am because they have even the most developed countries around the world but impact bi ñu mun koo minimize ci li nga xamante ne mënum dee xewee because there are people yi nga xamante they are highly affected te ñu ngi ci situation yu métti right now. waaw li ma wax si loolu rek mooy xam naa ne study moom am na there is already a document in place xam nañ luy problème bi foog naa li ñu war a defar si country mooy government bi ñu ut xaalis solve problème bi mooy solution bi yëpp wax bi dem na ñëw na loolu rek la nañ ut xaalis waaye dafa mel ni fii wax bi moo gën a bari implementation wala action bi de waaw comme li ma wax rek xam nga wax na ko bi léegi comme suma wax bi soo bàyyee ma ngi laa woon ne tey even su fekkee ne comme président bi am na yéene pour Gambie am xaalis ñu implement projet bii nii su demee pour implementation bi dañ fa dee am problème bi ñu fa dee am mooy nit ñi ñu amee liggéey bi jikko yi is a problème non foog ñu wax loolu nit ñi ñu xam ne mbir mi loolu la man Ablaye maa responsible lii mu leer ma ne lii laa war a def lu ma war a jël 2 days mu maa jël 1 month kañ la liggéey bi di jeex li ma war a cost $10 mu maa cost $25 for exemple yooyu la ñu war a seet ñu seet ndax lañ ko dëgg la xam nga am na ku nekk dafa am foo em even président sax dafa am fu mu em si liggéey xanaa su fekkee ne am na evidence on something nit ñi ñu ne lii moo xew fii mu am si evidence mu jóg si waaye xam nga loo amul evidence it's difficult pour nga agsi waaye nag nit ñi ñoo war a ci seen jikko pour ñu solve problème yi réew mi. est-ce que jàppaloo ay sanctions léegi war naa commencé di dal. waaw yooyu yëpp sax dafa da nga ko based on evidences. tey soo ñëwee seen liggéeykaay fii ñu ne waa ñu ne Amadou lii la def. te bu la joxee liggéey booy. du yuuna la. waaw yuuna yi bi foofu. dem nañ fekk dagg na président bi. président bi moo njëkk a wax ne mu ne décision accepté tey yow loolu ndox bu xóot la rek ci sa gox la président bi wane na ne ñu responsable loolu nañ ci jël matuwaay dimanche ñang dem na fa depuis altine ba dimanche. bu ko xam nga lu gënoon a naxari président boobu mooy ne waa yuune yi mënuñoo agsi si moom. daf leen wéef mu ne ko ne nag because lii si laa ko dégg mu ne ko ne doo leen mën a toog seen office yi nit ñi di am problème. of course because lii solution daar mu ne ko dinañ ko si try but there is no solution of the date de. foofu yëpp sax problème bi sax ñu indi ko back to the council parce que. waaw liggéey bi soo gisee tali bi sax mu am because brique boobu dafa bokkoon si projet bu ñu yoon projet tali boobu pour mu war a continuer waaw man toppoon naa loolu ba am fi nga xam ne sax after
affaire dafa mel ni comme dama bëggoon a flis parce que contribution council bi pour naka la ñu mën a jekkal yee yoon boobu loolu moo nekkoon problème because Gammu Works boo man dem naa fa ay yoon wax nañ ma fu liñ def because yoon boobu ñëpp xam nañu 2017 man bu maa ñëw yoon boobu yooni lifin na nii rek ndox rang-rang la boo xam ne ndox taataa bu rëy waaye sant yàlla bu ñu ñëwee Gammu Works liggéey nañ ko yóbbu nañ ko ba Mariama Kunda li ci desoon nag toppa nañ ko ay yoon seen nañ ay parliamentary questions ay yooni yoon so dañ si amatoon solution la parce que demoon nañ ba foo xam ne sax ñun xamatuñ sax lan la ñu war a waxaati kon foofu suñu la dégg council bi def fu lu mu fa war a def of course Gammu Works loolu la ñuy wax ne council contribution moo war a def pour ñu jekkali yoon bi moo tax yoon bi am Mariama Kunda loolu wax nañ ko ay yoon so gisuñ contribution council even if suñ ko defee sax kon nag am na lu des yeah all right okay thank you very much on a final note ñu bàyyi la nga jox sa concluding remarks ak lan ngay yóbbante waa gox surtout ñi nga xamante ñu ngi ci situation yu métti right now xam naa du ñàkk ci diggante bi any initiative ak li ngeen jël buñ ko yégee nañ ko mun a fekkee ñëw wane ko nit ñi gis xam ne tamit taxaw ngeen bàyyi leen seen nit ñi buñ nekkee ci situation ci mel nii ak sa lan nga leen di yóbbante waaw li ñoo def rek mooy ñu ngi masawu nit ñi pour ñu xam ne amin ñun seen ay lifi lañ liggéeykat lañ nekk ñu ngi nag yéen ñu ngi si affaire bi daal li ñoo def si background bi mooy am na place yu ñu dem am na place yu àgguñ fa to be honest waaye waxtaan nañ ak nit ñi li ñu leen wax mooy bëgguñoo ñëw noonu rek parce que nit ki dafa am problème dem rek taxaw xool ko amin man ni président Barrow defoon altine loolu kay bëgg naa su ma dem ma dem ak du ndaw tuuti man tam ma won la ne affaire bi man tamit métti na ma naxari na ma waaye jàppal si lii for the time bi wala ñoo mën a am solution moo tax place yi nga xam ne àgguma fa pour ñu xam ne nekkul ne bëgguma faa dem waaye lii moo war àgguma fa waaye place yi ma àgg waaw exactement waaw yi ma demoon nag yooyu xam nañ bu ma fa demee lan laa fa def naa tuuti dinaa delluwaat insha allah parce que loolu laa leen promise so problème bi xew si constituency bi ak Gambie bi yëpp ñun yëpp suñu responsabilité la climate change la nañ understand loolu li ñoo def mooy tamit ñun tamit nañ change suñu jikkoo ñu xam exactly lan la ñu war a def pour ñu mën a avoid situations yii nañ bàyyi di toog si yoon ndox yi nañ bàyyi di tuur li nga xam ne comme xam nga parce que ndox moom su amul yoon rek dafa fulla waat benn place mën a affect beneen area soo nañ ko bàyyi xel bu baax a baax fii nag dafa overload nag in terms of xam nga comme settlements waaye nag ba léegi nañ bàyyi xel physical plan yi nañ jël seen matuwaay council and anybody ñu jël ñëpp ñu jël suñu taxawaay daal ñu solve problème thank you very much honorable Abdoulaye Ceesay moom moo nekkoon suñu gan tey ci jotaay bi gis ngeen luñ waxtaan ak moom ci wàllu flooding bi ak jafe-jafe yi am taxawaay bu ci am ak lan lañ fas yéenee def dégg ngeen ko ci boppam su ko defee ñu gërëm ko sant ko bu baax ci loolu maam ñu gërëm la ba suba insha allah jox la dig daje ak askan wi ñuy topp guddi juróom-ñetti waxtu dinañ del si jotaay suñu réew continuer waxtaan waaw bi suba ak jàmm di baamtu lu lay wax rek ñu dénk place nga respect ko te xam ne askan bi ñoo tax ñu dénk la ko nga liggéey pour gis Gambia mu jëm kanam nit ñi tam ñu xam ne réew mi nguur rek mënu ko def ñu ñëpp si war a jàpp ku si ne la nga war a def nga def ko bu ñu ko defee rek réew mi dina dem si kanam jërëjëf su ko defee ñu gërëm leen sant leen bu baax wax leen rek ne suba incha allah ci wàllum tàggat yaram dañoo gën a xuus bii moom dañ koy teel a wax Sadibou Kamacho nekk presidential candidate GFF election moom lañ am ëllëg suñ gan ci kër gi incha allah ñu war a waxtaan ak moom ci yéene bu mu am pour Gambian football lal moo tax mu bugg a jiite football bi xam ngeen ne Kaba ñëwoon na fi ñu waxtaan ak moom moo nekk incumbent candidate bi so Sadibou will be here tomorrow incha allah ñu wax ak moom ci plans yu mu am ak some of the other football developmental issues and challenges and here and there so you look forward to that tomorrow incha allah once again ñu gërëm leen sant leen bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay bi suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu waxtaanee réew mi jox leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee ci beneen édition fii ak boobu ñaanal leen kenn leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah bye bye